Here we go, here we go, here we go. Got the backpack on and we're gonna hydrate and we're gonna rock and roll. Hydrate, Hydrate. Thank you to those who worked with brains and muscle to put this special hydration kit, tool, utensil, also known as a water fountain. Let's go hydrate, and we're gonna go on an overtime every time. March towards the sun, towards the river and the fire. It's a full moon special edition. Oh yeah. I guess we got enough hydration for the road. Got the backpack on. Full moon special edition. Full moon. 3-day special full moon feast holiday. Began 1 o'clock p.m. until Thursday 1 p.m. So lots of cleaning, lots of meditation, lots of rock and roll. For the GODDSS special, marching for the Forgotten Goddess, as I will to build the Forgotten Goddess temple, and I will to put some paint here. If you bring me the paint, some blue, some pink, some purple, some orange, some color, multi-color rainbow. I'm just gonna paint here this hallway, because it's not just for me, but it's for the whole public. For the whole public, I would like to do that volunteering, Just need the utensils, the kit, because I'm financially stressed, but my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and I'd love to put some paint here, because the walls are so gray, and I pass often here. Every week I come here, and there's a lot of people who come here, especially rush hour. So I'd love to contribute here by painting. I'll put the muscle, I guess, and I'll paint, and from here to there, from that corner to that corner. And that's what we're gonna get doing, see? Gonna paint it from there to there, like that. One color, maybe purple, one color, one side one color, and the other another color. Some red or some orange or some yellow even would be nice. Some color, just on the sides. One side there, the other side there. I've been talking for many videos. In many videos you see me, I just have an urge to really put a lot of paint on that. Of course, you have to be permission and has to be given the paint, because I can't afford to finance it, and arrangement with the cities, But nonetheless, yeah, that's what I will to paint, Just paint. Here at the station, I'm just gonna go throw some garbage here at the station, so we're gonna rock and roll. It's gonna be a little bit on the go side, a little bit of those clouds. Montreal, rent's paid, electricity bills paid. Monday. Here, gonna drop some garbage, and we're gonna rock and roll here for the train conductors, butchers, bakers, nurses, doctors, those train conductors, the bakers, the nurses, those who change some diapers in the daycares. For my anonymous friend, all those involved in the production, distribution of food now, going here for the train station, coast to coast, ocean to ocean, pledge your allegiance to our family, and meditating on the truckers on the road now. All the truckers, on the road in North America. How many they are, I don't know exact number, but I know there's quite a few going on east, west, north, south, and see that there's some black, dark, gray, thunderous clouds ahead. I guess we're gonna just keep marching south, and you know how we do it, overtime every time, and freestyle, acapella, a bit that RAW, and spend some hours doing independent geopolitical theoretical analysis here from my neighborhood, NDG Montreal, and said I'm gonna do 3 hours, but then I decided that I'm gonna do both laundry loads. So I gotta be saluting for the laundry machine, the brains and muscle, my anonymous friend, who wasn't my friend because of the money, who financed that, and I got a laundry machine, and
Did 2 loads. It took about 4 hours with because I don't put it the same time for the drying. You know, I don't like to use both due to the electricity consumption, and I guess due to the sensitivity of the machine. You know, I do laundry, takes an hour, then drying in an hour. So I did 2 loads, so 2 hours each, the drying included. So I got the washer and the dryer, and I got those 2 loads done. I got some cleaning done, and I was on geopolitical theorizing and events, you know, and analyzing what's been happening, of course, in the world. Is supposedly gonna have to be double checked, but supposedly there's been a conclusion or a agreement between United States, and China, you know, United States and China. And the United States made an agreement by reducing by 115%. So that is nice flowers there in the corner. 115% each on both sides. So that means that it's going down, you know, because of course that was kind of the equivalent of having an embargo. So that's a little bit of that rock and roll with that, you know. I guess we're gonna see where that goes as I admire these little blue flowers here from my neighborhood, H.A.W.K. Hawk Island, going on these steel toe boots, which I'm auctioning for $1 million, you know. And this one's for my anonymous friend, for my forgotten goddess, because I will to build a forgotten goddess temple, and for all my allies and armies, and for the truckers, the bakers, the butchers, the nurses, those who survived last year on less than 33,000. Myself survived on 11,000 last year, you know. So I live with this neurological mental divergent condition. I discussed it in the past. It's Asperger's, and unfortunately, Aspies like myself, there's a high unemployment rate because we have more difficulties in social interactions and when it comes to certain social communications and the way we communicate and look at things. We see it in a divergent manner. Our brains are different, and so there's a mutation in our brain, and that makes us a bit weird, awkward, and socially odd in certain circumstances and certain ways that we can communicate with others might seem odd because there's not a lot of Aspies. Those people with Asperger's like myself, it's less than 1%. Beautiful flowers again. Less than 1%, less than half of a percentile. It's about 0.44%, you know. It's about 0.44%. People who have Asperger's or neurodivergent, and it's not a mental illness again, it's just that our brains are different, and so we look at the world through, we're different, I'm different, and we have a tendency to look at the world differently, you know, and we have our weaknesses and vulnerabilities, and certainly we have also our strengths, to the fact that those strengths revolve around our special interests. And the special interests are also known as obsessive interests. Although do not utilize the word obsessive, because utilizing that term to express what our routines, our habits are when it comes to those interests which we are super concentrated, super in, and super motivated, and super dedicated with intensity and focus and concentration, and not render them any justice whatsoever. So it's most special interest. 2 or 3 special interests. And me is geopolitics 24/7, the study, the analysis thereof. And I am an independent geopolitical theoretical analyst and theorist. And even today, you know, I delayed my marching dance workout by about 3 hours because there were so many things on the geopolitical arena, to analyze and to recheck and double check, and then look at different news outlets, you know, the news presented and on different news outlets from Canada, United States, and outside of the North American Collectif. They vary, and there's variance, and sometimes there's a little bit of discourse, so I always have to take more angles. As a North American centric who loves this magnolia tree, I see that there's a lot of petals. Look at that. I wish I could bathe myself on this full moon, you know. Gonna take a bath when I get back home. Gotta get out of the way of the ambulance, stay prudent on the road. And there's another beautiful colorful tree, you know, that I like. L-O-V-E, love, love, love. Beautiful bright colors like that. And I see it, beauty. Quite a beauty. Oh yeah, that's a nice one. And flowers here, that gives me, especially yellow flowers. Yellow flowers always give me a little bit of that joy with it. And that's how we gotta get consumed, and that's how we gotta get on the love side of things, you know.
do what you love, I guess, sometimes. And I'm financially stressed today, but rent's paid, electricity bills paid, I guess. Happy, content. I got a cucumber for $1 because got $1 in the pocket, so I spent it on the cucumber. On the special cucumber. I guess it's gonna be special, but so that's what we're gonna get doing with that. And it's geopolitics. Monday, special full moon. 3 days, usually the feast, meditative rite, ritual lasts for yours truly. I want to be Thelema, Play bury me with Alice the Crawley, a third of me in Hampton, New Jersey, a third of me in Sin City or Montreal, at the back of the Belvedere, Conjure-Nack, and 1/3 of me at the city of the pyramids, and that's how we gotta get doing with that. And here's a bit on the, it's hot. I guess it's on the spring hot with that, but that's what we're gonna get doing on the spring side with that. That's what we're gonna get doing on the spring, It's 19 degrees plus, maybe a little bit more. Supposed to be max 21, so maybe that's a little bit of that. Not sure. So I got my jacket on, not a jacket, but this one, which I got about 7 years ago from secondhand. I think I bought $7, paid for it $7, and I certainly used it a lot. And auctioning the hat, the shirt, the underwear, the pants, the boots, $1 million each item, socks, to give half, 50% to my anonymous friend, who is my friend because of the money, because I never really had any. But that's what we're gonna get doing, and gonna get that discussion of geopolitics 24/7, rock and roll, sports and fitness. Those are my special interests, which are also called obsessive. But again, I do not use obsessive, because obsessive is more for things which are on the more negative side, while Aspies who have special interests, Aspies have to be encouraged and supported to the best of their abilities in those things which are our special interest, of which myself, of course, is geopolitics, sports, fitness, 24/7 sports, fitness. Dancing is my favorite sport. I created my own workout training program system back in 2019, and I'm going to be performing in the coming days, weeks, some months ahead, some more of that. A bit of a throwback, I guess, not so long ago. On rock and roll. You see how my brain works now, due to the fact that geopolitics is my special interest. I concord and put geopolitical analysis and theorizing in what's happening now, the events that are happening now with this highway and the railway, because there's a railway here. So now my mind focuses on the potential of how we are today, in today's world, that we are open for potential sabotage and espionage. Now, if the so-called trade war ceasefire between China and the United States lasts, and the paradox is that even with the tariffs, China's export has increased by 8%. 8% last year. Correction. Last month. The children are happy, I'm happy, joyous, and they're running after each other, sweating a bit. Safely, just be careful with the cars, and that's something which brings me joy. Their safety, security, and their that's important, A little bit of exercise, just prudence, cautious, and gotta be on the FRE. And joy for the youth is important. Them to playfulness, and try not to. I'm gonna try not to stare, because Aspies, we have a tendency to stare at certain things or object, but something which I have to work on, being different and neurodivergent, and that's how we're gonna get doing with the LOVE, man, for the youth, for the bakers, the butchers, the nurses, the doctors, and the firefighters, and all those, of course, who are involved in the production, distribution of food, and all those, of course, who are now on the highways. And wow, look at this beautiful white bush. This smells actually, wow, it's so full. It merits a song. Oh, it smells so good. It really smells. The smells is I like it anyways. A thick perfume-like smell. It's kind of nice, So it's something which we gotta get doing on this side of things. And you meditate now, and you work out. You start your fitness journey today, is what I always say. I started my fitness journey back in 2017 when I crossed Canada coast to coast. August went in August 2017 went in
British Columbia, Vancouver. Then in September went to Halifax, Nova Scotia. That event really changed my whole life. My whole life got turned around. Before that I was depressed, I was suicidal, and of course I also survived COVID in 2020, February, March, and I really thought COVID, that was it for me. I said, hey, this is my last chapter. I thought I was, but dying, but somehow I survived, and here I am on the full moon, admiring this beautiful lemon-like yellow flowers on the ground. Gonna give some yellow, give me some smile with it. Thank you, public workers, who put these beautiful flowers. It's like it's like beautiful type of like lemon. Just makes me, feels kind of cool, you know. It's nice. I love them. I love yellow flowers in particular. Red is my favorite color, but when it comes to flowers, and just yellow flowers is something which I have a tendency to prefer, I guess. Or odd flowers also, you know. So survived COVID 2020. I thought I was gonna die. It was like death, pestilence, and disease, you know, and got triple vaxxed, 3 vaccines, and now I'm here on this 12th. We're on the 12th already, 12th of May 2025. Full moon, 3 days until 13, 14, until the 15 at 1 p.m. So today's beginning the 3-day journey. Ritual cleaning, purification, and march dance to the mountain, and other meditations which I do in parallel to the full moon, as I call all willing, loving, you know, pledge your allegiance, support the building of the North American People's Imperial Coliseum. The North American People's Imperial Coliseum, and that's how we gotta get doing, you know. And we gotta get on that go, and gotta get sometimes the carpe diem it every day, you know. And geopolitically, I predicted what's happening now in a general manner, and whatever the consequence that might happen in the coming seconds, you know, seconds, minutes, hours, and days. And supposedly the ceasefire has been broken between India and Pakistan, and an interesting point is that there's a point of contention and dispute to the fact that Trump has taken some claim for the ceasefire, and supposedly that is disputed from the Indian side, and due to some consequential trade offers, or for some exchange of trade, and I guess trade initiatives to maintain a ceasefire. And that conflict, of course, goes from the 20th century, from 1947. So that conflict predates the current 21st century, and that was exactly my prediction, you know, due to the fact that many civilizations and nation states and geopolitical regions have not fully resolved their conflicts from the 20th century. I predicted that those conflicts are going to reignite. I predicted in 2019, in October, November, I do in-depth, quite academic, quite original in many ways, you know, original dragon-esque geopolitical theorizing and analysis. And of course, that's my kingdom, that's my realm, geopolitics. I study, I analyze, I'm an independent theorist. So I have the ways of my interpretation, the ways of my policies, the ways of my implementation of protocols, the way as I present as a philosopher, an independent geopolitical theoretical analyst and theorist, which is most fundamentally North American centric, or what I call the North American civilizational complex. So see, even now my mind switches and I see those trucks. I know they're going west. The camera's pointing west, now south, now east, now north, now back to the west, and on the other side they're going east. So I'm going south and they're going north. But I don't know exactly what they're carrying. What I know is that they're open for potential sabotage and espionage. All our highways and railways and public transport, and all the truckers and the trucks, and you know, whatever merchandise is being carried, and which is potentially vital for whatever the case may be, potentially vital for certain things, you know, potential vital
for certain areas of our civilizational complex, survival and continuity, survival and continuity for the North American civilizational complex, such as that one, if it's carrying, for example, nutrition elements, which can be for nutrition for families, it could be that they're open for sabotage or espionage. The whole supply chains can be disrupted by potential sabotage because we made external powerful enemies, and just last week you see that Russia and China, then Xi Jinping's leader went to Russia and they discussed furthermore solidifying their relations and putting an end to the unilateral world order and what they call bullying, hegemonic bullying, how they phrase it in terms of the phrasing of the geopolitical parlance. No matter what we say, what we do, they have solidified their alliance and they are building and expanding bricks. So no matter what we do really in terms of tariffs and all, it of course is going to affect the prices, the variance in prices, all the things which we do in terms of trade. Canada, United States as a complex, as of course, before I do proceed in geopolitical theoretical analysis and discussion, of course, on this full moon special, please support building the Forgotten Goddess GODDSS on the North American Imperial People's Coliseum on the Canadian-US border, whence me and Donald Trump will be fighting the first inauguration of that mega Coliseum sports arena for sports in perpetuity 24/7, and whence of course me and Donald Trump are going to inaugurate in a sportsman-like boxing match. And of course we're also going to build the pyramid, the rainbow house of the dragon, scarlet crimson scarlet pyramid, crimson scarlet, and that's what we're going to be building with that, and that's what we're going to be doing. We're going to be building the pyramid, and that's what we're going to be doing with that, and that's what we're going to get doing, to be building on it. So that basically what it is with that, and we're going to be building that, and we're going to be building the North American People's Imperial Coliseum to be 11 times bigger than the Hardball Ball, aka Blackout Ball. Once the Blackout Ball, aka Hardball Ball, was played, once the Hardball Ball, aka Blackout Ball, was played on the Canadian-US border, it's called now the new name is Caesar Superdome. It used to be known as the Mercedes-Benz. One of my favorite Super Bowls was the Hardball Ball, aka Blackout Ball, and that is of course what we need to do, and that's what we need to be building, the Blackout Ball, aka Hardball Ball, and that's what we're gonna be needing to be doing, the Hardball Ball and the Blackout Ball, and so we're gonna need to be doing that, the Blackout Ball and the Hardball Ball, and that's what we're gonna be doing. Me and Donald Trump are gonna fight in a boxing match there to inaugurate it on the Canadian-US border, built with Canadian and United States joint construction, and via my DRT theory, which we're gonna be implementing, and for the North American Collective, because my theories, protocols, philosophies are mainly for the North American Civilizational Collective, coast to coast, ocean to ocean, for the foundation of the Dragon Army, aka North American Imperial People's SSD Legion, to be solely and only a 21st century new public-private partnership institution, which are going to function only on SSD and integrated with all existing institutions and organizations, Hey, look at that, a beaver. Is that a beaver? I can't see. It was something, I'm not sure, maybe a cat. I really got to check my eyes again. I saw something like hopping, maybe a bunny, a rabbit even. Got to double check on the camera. Just saw something moving, like hopping almost. Whatever the case may be, we're going to be doing that, implementing the DRT, and we're going to build on the Canadian-US border the North American Imperial People's Coliseum for sports in perpetuities, where it's going to be sports and fitness activity 24/7 for most sports leagues and organizations, for the universities, the high schools, and me and Donald Trump are going to inaugurate it. And we're also going to build a Forgotten Goddess GODDSS temple, the Forgotten Goddess temple, the pyramid, the House of the Dragon,
scarlet, crimson. Crimson and scarlet are, of course, shades of red. What I'm wearing now, the shirt, auctioning it for $1 million, you know, to give $1 million to half of that $1 million, 50% to my anonymous friend, you know, and gonna build that pyramid, the house of the dragon, and the pyramid, and Rainbow People's Palace for my fellow neurodivergent community and my fellow LGBTQ community. And again, back to geopolitics now, you know, we are on the verge of a potential resolution of the, or a 90-day pause, or a resolution of the conflict, the trade war, which was, of course, established in Geneva or something in Switzerland, whatever the case may be, whatever it was and agreed upon. But nonetheless, it could still happen that even with this agreement, China invades Taiwan, which is known as officially as the ROC, Republic of China, and China is known as the People's Republic of China. So they both have China in it, you know. They both have China in it, you know. They both have China in it. The Republic of China, People's Republic of China, and Taiwan, they're both correlated, you know. They have that correlation and correlationship, and that's what they're doing on the drill with that, and that's how we got here, you know. But we are a North American collective, and we're an emergent civilizational complex, which is not totally divorced, but is distinct from Western civilization. And before I proceed, because it's something important to note and mention and re-mention every time that I discuss geopolitics, is us as Quebecer Canadians, it is important to note that our main geopolitical interest is to have the best, most friendly, cordial, diplomatic, military, economic, social, financial relations with the United States. There's no maybe, there's no. That's just the constant, you know, like the pi number. You know, the pi number, which is constant in mathematics for the circumference and the area of a circle. 3.14, it's used in other calculations, but 3.1416. And then it continues ad infinitum. So that is an equation, and that's a mathematical, kind of is like a formula, but it's a mathematical principle to use in mathematical calculations, that it never changes for the ratio of the circle. And to calculate, you know, it's 3.1416 to calculate many other mathematical, such as area, usually areas and circumference. 3.1416. It's a symbol. It's the pi symbol. $3.14. 3.1416. 3.1416. That's what it's gonna be. And so we're gonna get doing with that, you know. 3.1416. You know. That's how we're gonna get doing, and that's how we're gonna get doing with that, and it's 3.1416, something ad infinitum. So that never changes. That's a constant. So is geopolitically for Canada. For Canada, so is geopolitically for Canada. It is the same principle. The same principle applies. That's just what it is, you know. So basically what that means is that, of course, we have a constant, but this is vice versa. So this is reciprocal. This is not just from a Canadian perspective, from the United States perspective. Also, there's downtown Montreal. And there's the mountain when we go often. Montreal, Mount Royal. There's the mountain. Can be seen afar off. And that's downtown. So this is a constant, which of course
the constant is always, it doesn't change, right? It's not a variable, so the constant remains the same. So geopolitically, that's a constant, has been and is a constant. That our main interest as Canadians and vice versa from my brothers and sisters in the 50 states, the United States, once in past lives incarnations. Once I was born a woman, twice a man, served in the United States Armed Forces 2 times, 2 different wars, 156 years apart, and here I am now. So geopolitically, our main interest is to have the best, most cordial, friendly, diplomatic, commercial, economic, financial, military, security relations, political, social, cultural relations with the United States, and vice versa for the United States. There's downtown Montreal. And vice versa for the United States. Greatest city, island of the Hawk. We're gonna see the big rivers in a few minutes. And there you can see how big the mountain is. You know, that's big mountain, the 3 Peak Mountain there. You know, the 3 Peak Mountain where you can see Three Peak Mountain. And that's what it is with that. In the island, on the island of the Hawk, N.A.C.W.P. Can be seen afar off or even outside the island, you know. From here you can see we're many kilometers away, so you can see kind of the 3 Peak Mountain. That's Westmount, and there's Mount Royal proper, and then there's Outremont. Those are the antennas where we are there. When we're there, we see those where those antennas are. That antenna. Radio television is atop the mountain there. So back to what I was saying, discussing is of course the fact that geopolitically our main interest is to have the best relations with the United States. That's just how it is, and vice versa. And that is a constant, that's not a variable, because let's face it, and the reality is that more than 80%, that's 4/5, so $8 out of 10, 4 out of 5, 80 out of 100 is we export to the United States market. And Donald Trump pursuing an aggressive economic nationalist policy is something which, whether we oppose it or not, and how we deal with it is the most important question, I guess, and matter at hand for us Canadians, because of the imposition of tariffs on Canada, of which myself as a Quebecer, Canadian, North American, and I said from the beginning, you know, in 2018 when Donald Trump first time when imposed tariffs on Canadian aluminum and steel in 2018, around March 2018, so more than 7 years ago, that's when I first got into politics, because before that I was just coming out of my depression, being depressed and being suicidal and moving from a moldy place, still on the island of Montreal, and incur de neige. I was living in a moldy, it's like reddish, black, whitish, and green type of lots of mold, M-O-L-D, lots of mold, and I got some memory loss. You know, I have trouble remembering my life and events of my life prior to me moving from that place. I was depressed, I was suicidal, and crossing Canada coast to coast, that event made me have like a revelation, you know. I said so many things to see, to do here, and so many things to see, so many things to do, and I had an awakening, you know. I had an awakening.
So that awakening was that there's such a great big country, and I established a strong esprit de corps with my fellow Canadians, Quebecers and Canadians, and my brothers and sisters in the United States. My brothers and sisters in the United States, you know. Thou our family, and the song is Pledge Your Allegiance, Legions, and friends with benefits only. We're doing those friends with benefits only. That's how we're gonna rock and roll, we know. Friends with benefits only. That's how I rock it, and that's how I'm gonna rock and roll from now on. And just know, you know, my neurodivergence and having this brain mutation, which makes me that I'm an Asp. I live with Asperger's, so that is something which I gotta be imparting when discussing and having whatever interactions or doing business or pleasure or friends with benefits only. Pledge your allegiance, legions. The Dragon Armies, the public-private partnership called Initiative, and you gotta check some of those cadences. We rock and roll with those Dragon Army cadence 24/7. Live with plenty of scars on the body, internal trauma, and survived COVID, survived being depressed, being suicidal, survived being attacked by surprise, hit my head on the concrete, had a dislocated right arm, you know. And I'm just gonna go a little bit so we gotta get on that rock and roll. Pledge your allegiance, legions. Check those cadence, Dragon Army cadence. You know how it is for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store collectors, in the warehouses, construction workers, butchers, plumbers, electricians, IT workers, all who made less than 33,000 last year. I survived on 11,000, and here I am, you know, got those trillions of kisses, credited from the forgotten goddess, trillions of kisses. Yeah, I did say I got trillions of kisses, credited from the forgotten goddess. Anybody wants, I got for the building thereof of the 444, the North American Imperial People's Coliseum, aka the biggest sports complex in the world or ever built, to be 11 times bigger than the Caesar Superdome, aka the Mercedes-Benz. Before they changed the name, just like I changed my name, so it changed their name there. They changing the name, of course, of the sports complex where the hardball ball, aka brawl ball, aka blackout ball. I guess blackout like my memory. I can remember very intensely and in detail. 7, 8, 9, 10, then it goes blackout, you know. 11, then it's like my life from the journals, what I've written, I guess. More important is the today, carpe diem it. Today, I guess, is all I got. Financially stressed, struggling, but rent's paid, electricity bills paid, got food, got coffee, still live in a small place, but hey, you know, I'm with all the stress, all the scars, besides owing $10,000 to the RBC, you know, I guess I'm free, you know. I'm free, you know, in my own way. With I guess not a lot of us are, you know, worthy to fight in the cause of freedom for another, that is, you know. Freedom has to be insured, you know, has to be defined, and then we got some responsibilities, some duties, you know, some obligations, and, you know, give some charity, I guess. Millionaires, billionaires, you know, finance those public workers, you know, finance them some massage therapy session, and I wish I could afford a massage therapy session. Volunteers, we trade, and got consent, hygiene, lotion, potion, blah 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 blah. I don't want to waste nobody's time, you know. I don't want to waste nobody's time. Waste nobody's time as I'm about to sing some rock and roll for the field of yellow flowers on the go. I just love yellow flowers. Look at a beautiful field. Beautiful field of yellow.
Gotta give him say hello. There's a beast ready to creep, with a kiss ready to hiss, or a snake. Snakes are holy to me, eh? Snakes, there's black, white, rainbow snakes. Black, white, rainbow snakes, you know, is something which I gotta meditate upon and put one for the workers, you know. Put one for the workers here, you know, the big corporations and making that minimum wage. Got increased a bit in Quebec, Montreal. Montreal is a big island, eh? Metropolis got a little bit of big increase, but that's all we gotta get doing with that. To get doing on the go, and so we gotta get on the love, you know, something which we gotta meditate and we gotta put in a little bit of work for the French. Because here we're in La Belle Province, so we like our French. Oh, we're 9 million Quebecers, you know, and this great compromise, you know, freedom is like gotta be insured, you know. There's very few of us that are worthy to fight in the cause of freedom, you know. This is the individual sovereignty, the individual and the collective, and then we got Mother Nature, which needs to be really, you know, nurtured, and we gotta watch it with the pollution. It takes the individual, just in the other video, you know. It takes the individual and the collective. It takes both, you know, because we went and the other day, you know, I checked 3 different garbage bags, and in each there was more than 3 items which could have been recycled. So that's if we don't do our individual part. Now I understand the convenience, because of course the recycling is only at the end or at the beginning, at the top of the entrance, and one didn't want to hold the bottles or the paper for that long of the duration of the march, or whatever the case may be, or the duration of the march. But that's what it is with that, and that's what we're gonna get doing, you know. And of course, putting it in the trash, if it goes into recycling, it's not good for the environment. So we got to do an individual affair. So we got to take individual action and the collective action. You know, I can blah 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 theorizing and fitness, and you know, more than 7 years ago, I was depressed and suicidal. I crossed Canada coast to coast, and I started working out training, and I lost between 80 and 93 pounds. But it required effort. Just losing between 80 and 93 pounds and coming out of depression, it wasn't easy, you know. Hard battles, you know. Being depressed, being suicidal. Unfortunately, my community, Aspie's, there's a high rate of suicidal tendencies and ideation and impulses and attempts, I guess. And also depression and very high unemployment. Too high. The unemployment rate for Aspie's. Me also, in the past 7 years, I had many jobs. I had employments. I lost employments. I lost business. I lost business opportunity. I lost employments. I lost finance, you know. And you know, I don't live with resentment or regret. It's just for years, you know. I've been told, 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 you know, that I've been told, you know. I've been told, you know, that I have Asperger's, and I've been told that I have Asperger's, but I denied it for a long time, you know. And that's what we're gonna get doing with that, you know. So I denied it, but not that I denied it, I didn't really accept it, you know. I didn't really accept it, but until finally I did, you know, about 45 months ago or so. So that's when I finally did, and that's what we gotta get doing with that. And that's when I accepted we have, you know, Asperger's, and we live with Asperger's. I'm an Asperger's, so I started working on the characteristics, you know. The characteristics, not symptoms, because symptoms is for a mental illness.
And Asperger's is not a mental illness. It's just my brain has a mutation, and I'm part of this tiny small minority, less than 1%, less than half of a percentile, less than half of a percent, whatever the case may be, whatever the case may be with that, and gotta get doing with that, and 0.44%, you know. 0.44%. So I live with that condition, and you live with that condition. I mean, if you're an ASPE, you know what I mean, that you have to constantly work on building bridges with between us neurodivergence and of course us neurodivergence, and that's what we're gonna do, you know. That's neurodivergence, and that's what we're gonna get doing with that. And so we gotta get us and you and me and all who live with this condition, bringing the mutation of the brain, and being that it's mutated, and we look at the world as through a different lens, you know. And we have our strengths and we have our characteristics, and that's what it is with that, and that's what it is for the contours, man. And we gotta get it on that. And that's how we gotta get managing the characteristics, is constantly managing or informing other people's know what it is, and that socially it can be very awkward and strange, and sometimes make use of overly verbose, academic, intellectual, sophisticated language, which has no bearing, or is not being concocted to the production or to being productive. And that's what it is with that, and that's what we gotta get doing, you know. So something which I gotta be appellated on, and something which I gotta be mindful of, and that's what we gotta get doing with that, you know. So now Asperger's, unfortunately, is a high unemployment rate for Aspies, you know. So high unemployment rate for an Aspie. High unemployment rate. High unemployment rate, and that's what it is with that, and very high, too high. So myself included, you know, had many jobs, many employments, and many opportunities of work, which I had and I really loved. It's just people, a lot of confusion that Asperger's is a mental illness, and it's not a mental illness, you know. It's not something which can be transmitted. Some citizens might believe that it's like a transmissible disease, you know, like COVID contagion, but it's not. It's just our brain is mutated, and as all last week, look at the world differently, you know, differently, and that's us, 0.44%, you know, not even half of a percentile, not even 1%, and I gotta rock and roll, live with it, such as I live with my scars, and I guess I found some freedom in that, you know, living with the scars, living with the appellation, living with whatever it is that I live with. And let me see who's gonna be here. Who's gonna be fighting? Somebody's gonna be fighting, maybe. Somebody's gonna be fighting, you know. I don't like violence. I don't like violence, but we gotta get going with that, and that's what we gotta get doing. That's what we gotta get doing with that, and that's what we gotta get doing a little bit of this. Gotta wait for the bus to cross, and so we're gonna. Whoa! What do we have there? Have a little bear, have a little lion, whatever the hell we have. What a beautiful creature you are. I cannot pet them, of course. I have to pet them from afar, but it's something which we gotta be petting on, and that's what we gotta get doing. But
I love them from afar, you know. They're beautiful from afar, so I keep my distance, you know. I keep my distance, you know. That's just how it is. I keep my distance and they keep their distance from me, and that's it, that's all, you know. And that's just how we gotta be doing, you know. That's it. And I also meditate, of course, on whatever the case may be, and whatever the LOV things it is, and see, he press here the buttons, and that's, imagine all that bacteria, germs, and microbes and bacteria there, because some people, you know, the hand hygiene, you know, I always meditate on the hand hygiene or whatever the case may be, and that's what it is with that, and that's about it, you know. Just gotta meditate on the hygiene side of things, and that's how we gotta get doing, you know. This is how we gotta be doing, you know. We gotta just and I guess it's Aspies of the world unite, you know, and that's what it is. And that's what it is, man. Gotta be meditating on I'm gonna meditate now on the germs, you know. Imagine all the germs, the bacteria. I don't think this is necessarily an Asperger's thing or an N.A.C.P thing, but the germs and the bacteria, of course, they might be on the interposition of course, exchanging the it might be an N.A.C.P thing, I don't know. The characteristics of overly being concerned about public hygiene. Maybe, I guess, maybe N.A.C.P's, there's a trait, a common denominator, but because in many videos you say I disinfect if I touch the screens, and I try to keep them to the best of my ability, the protocols of COVID, you know. The protocols of COVID. So being that those protocols, of course, are to be kept, you know, to the best of my ability, because I am, of course, financially stressed, so I have to limit the use of disinfectant, but I have to limit a certain use. I cannot just, I have to be attentive to financial considerations, you know, and that's what we're gonna get doing with that, you know. So we're gonna get doing, you know. So that's what it is, and that's just how we go, man, you know. And that's just how we're gonna get doing, man, you know. And it's something which we gotta be mindful about, you know, the bacteria, the germs, the microbes, because you never know how many people touched it, and all these external considerations in the public. Because now that I'm in the public, you know, I got added responsibilities, duties, and obligations, and those I don't have. Those obligations I don't have, and that's inside my own quarters, in my private place. I don't have those, right? I have them now because I'm outside. But if I would have stayed home, I don't have the same, you know what I mean? The same obligations, duties, and responsibility. Me as a citizen, for my individual sovereignty and conduct with other fellow citizens. I mean, we can interact, exchange phone numbers. You want to be my friend, we benefit you. And black, white, men, women, yes and no. And that's it, that's all. And that's it. No need, you know, that's it. No need to be antagonistic or, you know, resentful or be enemies, because like I said, I'm free, but freedom also requires a big responsibility, you know. It's big responsibility for that, you know. That's how we're gonna get doing like that, you know. So that's how we gotta muster on, man, you know.
But back to germs, bacteria, microbes. See, just evaluate. Take, for example, a public washroom. If you have to open the door in the public washroom, or there you have to press the button. You saw me, I pressed it with the hand. So how many people, of course, touch that same? How many microbes, bacteria, and germs? Because I don't know, you have to wash your hands more often, you know, you're in the public. So it's those protocols of COVID, I keep them to the fullest extent. I try, you know, in the public. Because I don't think it's a bad idea, and I don't want personally to go back to nothing that I used to live or who I was, and, you know, 5 years ago, 7 years ago, 10, and see, a N.A.C.W.P thing, focusing on numbers, and now the sun shines and burst into those clouds, and I gotta say till the end and bow down to my Pope the King, and you know, that's my Pope the King. I do my solar salutations. I guess they kill a lot of bacteria, germs, eh? A lot of bacteria and germs are killed by the sun, and you know, the sun now rises and now sets, you know. So that's what it is with that, and that's how we gotta get doing with that. That's how we gotta get doing, you know? Or we gotta be meditating on that, you know, for the consequential prudence, and that's how we gotta be mustering on, you know, because being strong and free, Canada strong and free, we gotta have some love, L-O-V also, somebody hopefully making some love, you know. Gotta get it with the crows, and gotta get it with the hawks, and gotta get it with that public hygiene. So please keep the protocols in the public hygiene, and that's what it is with that, and that's how we gotta get doing, you know. My whole family here, my Quebecers, Canadians, North American family, you know, as I see that the sun's shining and burst into those clouds, and see some beautiful clouds now. Oh, maybe my turn to pass. Actually, I can go around about it. So what I'm gonna do, because usually I cross by that side, so now I'm gonna cross by that side. It doesn't really matter. It doesn't really matter, I guess, how I cross it, as long as I cross prudently and safely, because you know, there's buses here, so this is something which, you know, I gotta pay attention and be prudent for my own prudence, my own well-being, and that's what it is with that, and that's what it is for the go, and that's why you gotta be meditating to get it on. Oh, now I can pass. See? But still, I turn my head left and right, because you never know. Although I got 11 seconds, 10 seconds, 9 seconds. What if a car comes fast? I gotta be mindful of my independent security as a citizen, security, safety, and liberty, and some other citizens, fellow citizens, liberty, security, and individual well-being, not just mine. Because we have here the Good Samaritan type of, it's a kind of a law even, you know, it's kind of a law, so that's how we're gonna get doing with that. And here we got this beautiful, majestic tree, and that's how we gotta get doing on that, and so we gotta get doing with that, and so they're gonna. That's how we gotta get doing with that, and that's how we gotta get doing, you know. We gotta love on that, and getting on that verbosity, you know. So it's something which we gotta be mindful of, you know. That's how we gotta get doing, man, and we gotta get some laws and regulations, and we gotta get doing with that, you know. So
So I guess that's also top killer of microbes, germs, bacteria, the sun, So that's a top killer of bacteria, germs, and bacteria, So that's another one, and that's how we gotta get doing with the sun, My Pope the King, and we gotta get on the fantastic, and we gotta get on the analogies of getting on the go and making sure that my individual sovereignty and security and liberty doesn't impede to the best of my ability or somebody else's security, liberty in the public. Basically, that's it. And then all the action that have to be taken into account to do that, right? My individual liberty, security, sovereignty ought to be with somebody else. Not to be with somebody else's security, liberty. So my security, my liberty, my joy, not to be interjected with somebody else's security, liberty, and joy. So that's basically what it is with that. So my individual liberty, and security, not to be impeding somebody else's individual liberty or security thereof. And consent, LOVE, hygiene, work. I'm always open for work and business. And see there, my fellow citizen, I saw coming with the bike. He had a child in the back, so I took 2 steps back. So that's the best for me decision for the fellow citizen who's on the bike there, who crossed here, but because he had the permission to go. I said that's the best thing for me to do for his liberty and security. Liberty to go with the bike, on the bike as a citizen biker at the moment, and his liberty and his security for me to take 2 steps back because I have the backpack on. So that was my calculation to do at the moment in time, to take 2 steps back. That was to the full extent as I'm going to do for the fellow citizen here who's on the bike. And fellow citizen stopped, and now I got 10 seconds. I turn left and right, my head left and right, and that's what we got to get doing. And I cross, and I got 4 seconds, 3 seconds, 3 seconds, 1 second. So that was a direct example of what I said before. So that was just put into practice. So back to Asperger's again, is a neurological mental divergent condition. I live with this condition and I live with it, and that's what I'm gonna be doing until I'm gonna live with it, because there's no medication. You cannot medicate away Asperger's. It's just the brain mutation. And some say the BBC, not to be confused with the porn acronym for BBC, but with the British Broadcasting Corporation. And of course, about 6 or 7 years ago, there was a documentary I watched about a year and a half ago. I have to watch it again because I fell asleep like a few minutes in, I guess. It was late. I started watching it late. But it said there, it purported to several scientists that actually Asperger's, this mutation of the brain, is an evolutionary process. Supposedly having Asperger's is a step where, an evolutionary step for human beings. I don't know about that. I'm not convinced. I have to watch the documentary again, see the arguments, but supposedly this mutation that makes me live with Asperger's, and 0.44%, because there's not a lot of Aspies, it's a small fraction, tiny percentage of the population who have it, makes us different and predisposed to those special interests, to weird mannerisms and habits and way of speaking, and the way we see the world, and the way our brain functions, and how we can have more difficulty in social circumstances or interactions, and having echolalia, repeating things. Whether somebody says a phrase or a sentence, we might say it out loud, the same sentence, or we might repeat three times the same sentence or phrase. And those characteristics of Asperger's, which supposedly is an evolutionary step. So maybe, these are neuroscientists, and BBC is a reputable organization, Again, not the porn acronym for BBC. I stopped watching porn more than 3.5 years ago. So, friends with benefits. I am androgynous, pansexual, black, white, man, woman.
On LOV, you gotta be 18 plus. I'm gonna card you. I'm gonna get that card, and card you, of course. Get your card, and we're gonna card you just like the card. Just like when you buy liquor or cannabis. Cannabis is legal here in Canada. Cannabis is legal. Hydrate. Thank you, workers who did this. This water fountain for me to hydrate. Yeah, so that's basically some documentary which you're gonna have to look for yourself and be attentive to the propositions and what these neuroscientists and scientists are putting forward as a scientific argument that Asperger's, being an N.A.C.P, due to the fact that there's this mutation in the brain, that is a step, evolutionary step. So that is part of humans' evolution. So the documentary is called Asperger's, next step in humans' evolution. Now I have my questions, and I know my geopolitics, rock and roll, sports, fitness, and my DRT. And DRT, my debt fusion theory, I'm going to discuss now the DRT, debt fusion theory. My DRT comes exactly out of this, when I say curse, which has become a blessing for me, for you, potentially, in potential, of the DRT. Presented on the table is the DRT. So the DRT, what's the debt fusion theory? The DRT is my theory for the financial revitalization, rehabilitation of the North American collective, first and foremost, for Canada, United States, binational. That's what we're gonna get doing with that, and that's what we're gonna get drilling. So why do I make that statement? The motive, the statement that I made is due to the fact that because last year we paid 46.5 billion in interest. 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 Compute the number, knowing that a billion has not 7, not 8 zeros, but 9 zeros. Think about that for a moment. What I just made the statement, you can check with Bank of Canada, Tiff Macklin, and Auntie Christian Flynn is no longer Bank of Canada, but nonetheless, you can check it for yourself. Here, see, here is well indicated. That's the recycling and that's the garbage, but sometimes it's misplaced. So the DRT, debt fusion theory, for the creation of the UE is the financial solution, or something very similar. I say it's the only solution, but in theory, something which resembles my DRT, standing for debt fusion theory, is the solution. Consequently to the fact that we paid 46.5 billion in interest last year, you realize that we're on the verge of a public financial collapse. So realization of that fact that we paid 46.5 billion in interest, 46.5 billion in interest, 46.5 billion in interest. That is the amount of money which we paid in the public. That is the amount of interest which we paid on the public debt. On the public debt. That is the amount which we paid on the public debt. 46.5 billion in interest. 46.5 billion is the equivalent to 46,000 million. 46,000 million. That is just a staggering amount. Think about that for a minute. And think about that in just 3 years before, last year, in 2020, 2021, the number was 20.3 billion. 20.3 billion times 2 is 40.6. Is 40.6. 40.6. So the number, what you notice,
is that it more than doubled just the amount of interest paid on the public debt. This is the catastrophe waiting to happen on the horizon, which is a public financial collapse. The DRT, now forget that I focus on the DRT when I'm discussing the DRT, debt refusion theory. Okay, Asperger's, having ASP is part of it. But of course, the other way that I'm androgynous, 50-50 man, woman, pansexual, and my reincarnations, past life from ancient Egypt to today. Sometimes I was born a woman, yes, a man, yes. Sometimes vice versa, a man, a woman. You get 50-50 now. Focus on the DRT, debt refusion theory. And last year we paid 46.5 billion in interest. 46.5 billion in interest. That's the amount. Even the crow says yes, yes, yes. So that is a staggering amount. The amount is so much, it more than doubled. Yes, 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 due to COVID, due to the coronavirus, which I had and I survived myself COVID. I survived COVID. But of course, it was like death, pestilence, and disease. When I had COVID, it was like death, pestilence, and disease. I thought it was like my last chapter. I know I say, death, pestilence, and disease. It sounds like a rock and roll on my enemies, please. Death, pestilence, and disease. But that's how I felt in 2020 between February and March. Anyways, due to the coronavirus, we had to implement programs and protocols, which of course made that the interest paid on the public debt has reached, consequently, I'm just checking out of curiosity, but see, my brothers and sisters, that Coke can, so much plastic here. I don't have gloves, but look at that. What are you doing, people? So much plastic. So much plastic just there. And I throw some real garbage there. So much plastic. And this has to be closed. Best if we close it, but just to make an inspection, as I did the other time, see, that can be recycled. That bag can be recycled. The Coca-Cola bottle can be recycled. This can be recycled. What else can be recycled? The can is probably compost. Those little cups. See little cups there. See the little plastic cups? Oh my gosh, it hurts. That's why we need the DGA. We need the DGA, we need the DRT, we need the DGA, because these have to do the triage here. We have to do triage. That goes in the recycling, that goes in the other bin. Doesn't go in this. This is for garbage. The green ones are for recycling. But see, if we don't do the individual, if we don't do it, man and women, trans men, if we don't do it on the individual level, we can discuss and beat our chests and the environment and the ecology. That's why we need the DGA, Dancing Goddess Army, aka the North American Integrated Dance League, North American Integrated Dance League, the North American Integrated Dance League, the North American Integrated Dance League. That's why we need it for the environment. The green one is over there, right? I have to see, my vision's blurred, but is it where I put it? It's where I put the other one next to it. So you got it's not like it's not available. It's available, not just a few meters away, few feet away, 44 feet away, man. Men, women, whatever the case, individual citizen. If we don't do it, see, it hurts me. That's recycling, but I don't have gloves to go in there and touch, because it's garbage. I would need a pair of gloves, a black bag, and to go around the park. I'm willing to do it. I do it on the mountain and atop the mountain. I've been doing it solo for years. As you can check hundreds of my videos, and sometimes I do several times during that same video. And when I don't film also, so. But that's the thing, we have to do it individually. And imagine if I check the other ones and the other ones also, you probably have some things that should go in the recycling, not in the, and vice versa. If you put something that doesn't go in the recycling, then it takes the individual. See, all that, many items there in the garbage, just those don't go in the garbage, they should be recycled. Point is, they should be recycled. So we have to do the individual, the individual and the collective has to work together. Otherwise, we can discuss about climate change and Mother Nature and all we want for a long time, and just
gonna stay in the realm of philosophy or theory and not be put into action, just like my DRT. So we gotta implement my debt refusion theory or something similar, but there's no choice. We have no choice. We're on the verge of a public financial collapse. It could happen today when I'm out now and doing this video. It could happen. It could happen tomorrow morning, tomorrow afternoon, in coming days, weeks. It can happen this week. We are on the verge of a public financial collapse. We are on the verge of a public financial collapse. Yes, because our GDP didn't double, while the interest paid on the debt doubled. So we are on the verge of a public catastrophe, financial collapse. That's why I'm asking my Uncle Connie, what are we going to cut? Because just like an individual, of course, who has to pay the interest rate, has to pay. If an individual's interest rates have more than double in 3 years, let's say from 2021 to 2024, let's say an individual paid 156 double is 314, which is if we do the co-equivalent between the micro and the macro, meaning the micro the citizen with the macro the public interest. So that means that the individual, let's say, paid 156 and it more than doubled. 156 double is 312. That means that the interest would go to like 333. So the interest payments, if it goes from 156 to 333 at the micro level, that means that the individual has to cut and reduce the spending. The spending has to be cut and has to be reduced, right? You have to cut and reduce the spending. An individual, unless the salary doubles. How many salaries have doubled? I don't know many. The average salary increase between February 2020 and February 2025 was 4.4%. 4.4%. That's not a lot. 4.4% is certainly not double. It can increase by 5, 15, 10%. But it has to double to be able to be maintained. The same spending, I meant. If it goes from 156 to 333, it's just like at the macro level, it will go as it has went, and it has gone from, of course, from 20.3 to 46.5. From 20.3 to 46.5. From 20.3 to 46.5. 20.3 to 46.5. 20.3 double is 40.6. 20.3 double is 40.6. So it's just like it would be from 20.3 to 40.46. Just like it would be from 20.3 to 40.6. So that is whatever the case may be, and that is what we're gonna do with that. So 20.3 double, that's 46.5 it was the number. So from 20.3 to 46.5, that is the number. So the individual has to cut and reduce the spending. What are we gonna cut? What are we gonna do? That's what we're gonna do, From 20.3 billion to 46.5. 46.5. So that's what we're gonna be doing. That's what we're gonna be doing with that, So basically the number is 20.3 times 2. 20.3 times 2 is 40.6. So the number was 46.5. You realize the immensity of the proposition, the immensity of the number is just so enormous. It's in the billion. A billion has not 7, not 8,
but 9 zeros. 9 zeros. 9 zeros. So what are we gonna cut, Uncle Carney? We're gonna have to cut and reduce something. What are we gonna cut and reduce? Something is gonna have to be reduced or cut. We're gonna have to cut and reduce something, you know? It's just no way. We have to reduce and cut some things. What are we gonna cut? The national defense, the sanitation, the public workers, the compost, those who do the triage, you know? The triage. Those who do the police, there's RCMP, prisons. What are we gonna cut? Because our GDP didn't double, so we have to cut. We're gonna have to cut drastically. You realize the numbers are so big. So that's why the reason why I make the statement that my DRT theory, the debt refusion theory, is the solution, is due to that fact. Because how much we paid in interest. So we're on the verge of a public financial collapse. There's just no way out of the situation. There's just no way. There's just no way. Where we are with the public debt, we're on the verge of having a major public financial collapse. It could happen today. It could have started already. It could start tomorrow morning, afternoon, tomorrow. Any day. Because our GDP didn't double, and make the financial comparison, just like an individual. If the individual interest payments go from 156 to 333, while the salary doesn't double, that individual also has to cut and reduce the spending. Unless the salary double, his, whatever citizen's salary doubles, then is another story. But if it doesn't, one has to reduce the spending in consequence. And the same mathematical financial principle applies for the public debt. The public debt, it's applicable with the public debt. So my DRT theory, which includes monetary integration theory, which is the financial theory which was implemented in the European Union, is the solution. There's just no way where we are now with both Canadian and United States record public and private debt. Record public and private debt. We have record public and private debt. You realize we're on the verge of a collapse here, major collapse. Canada and the United States in the same similar financial situation. The majority of the population have record-breaking credit card debt, while the cost of living has just skyrocketed. Cost of living has just keeps increasing. It just seems to be no end in it. You know, me, I'm grateful. I paid my rent, paid my electricity bill, got food, got coffee, and got a bit of beautiful red flowers, some yellow ones, and a little black beautiful cat there. That cheers me on, I guess, spiritually. Say go, 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 till the end, per the rabo, I guess. The sun rises and sets. The DRT is the solution. My DRT, paradoxically, the debt refusion theory, which includes monetary integration theory, which was implemented in the European Union in the 90s. The Germans, Italians, French, and many countries, they destroyed their old central banks and they created the ECB, the European Central Bank, which is a central bank for many nations and states. That's what they did. That's what they did in the European Central Bank many years ago, many decades ago, even in the 90s. So that is something which they implemented long ago. I guess, depending from the historical perspective, long ago, I guess. It can be, depending on what we're looking at. So, wow. That is just enormous. Phenomenal. That is just phenomenal. Beautiful. It's red and yellow. I love it. Tulips. Gorgeous. So the DRT explained. And again, you can argue all you want, but at the end of the day, there's no other solution. We're going to have to implement my DRT theory, the debt refusion theory. There's just no way out of the current financial problems, both private and public. So we're going to take all the public and the private debt.
all the public and the private debt, all the public and the private debt, my 10,000, your 10,000, my 10,000, your 10,000, and we're gonna take it all. So I have $10,000 to the RBC. We're gonna take it all. We're gonna take all the public and the private debt. We're gonna take all the public and the private debt, my 10,000, your 10,000, and all that debt we're gonna convert it into US dollars. All the debt, public and private. So I got $10,000. You might have a certain amount. He, she, they might have a certain other amount. We're gonna take all the public-private debt. We're gonna convert it into US dollars. We're gonna add it with the US dollar, public and private US debt. That money is gonna be the initial money supply plus the money that exists in circulation for the creation of a new central bank. A new central bank. Just like in the European Union, they created a new central bank. We're gonna create a new central bank, and we're gonna put into circulation the UE, U dot universal, E dot exchange, U dot unit, the U dot universal, E dot exchange, U dot unit, UE, U dot universal, E dot exchange, U dot unit, the UE, U dot universal, E dot exchange, U dot unit, the universal exchange, the UE, U dot universal, E dot exchange, U dot unit, the UE, U dot universal, E dot exchange, U dot unit, the UE is gonna have the value of the US dollar. We're gonna set an interest rate level of 10%. 10% interest rates on all loans thereafter. It could be 7.18, 6.1, 4.18, 3.33, 1.56, 9.3, 4.18, below 10%. It's going to be below 10%. So that's going to be the new financial mathematical principle. The new financial principle is going to be that it's not going to be ever. We're not going to be having more than 10% interest rates for any credit, bank, mortgage, loans, whatever the case will be. After we implement the DRT, debt refusion treaty, we're going to create the UE, the universal exchange, which is going to have the value of the US dollar. Other countries can join, but primarily, first and foremost, for binational, just like the NHL and the NBA, like the Canada, United States. So we're gonna take all the public and the private debt, and that's what we're gonna be doing, the public and the private debt, and that's what we're gonna be doing, the universal exchange unit. So all the public and the private debt, we're gonna create it, the universal exchange unit. The universal exchange unit. The universal exchange unit, hey? That's what we're gonna be doing, hey? The universal exchange unit is gonna be able to have it. The universal exchange unit is gonna be creating the universal exchange unit is gonna be the de facto currency. Beautiful color of flower with the tulips. Wow. So the UE, the universal exchange unit, we're gonna create the UE, universal exchange unit, and we're gonna create the UE, and we're gonna rebuild the bridges, the aqueducts, the infrastructure, the public works. We're gonna finance mass public works in North America. We're gonna finance fitness, citizens fitness activity, because it does good. We're gonna finance the building of the 44, construct build 44 tunnels in case of a thermonuclear war. Those tunnels, 44 of them, across North American complex, inspired by the Cheyenne Mountain complex in Montreal underground village. Beautiful tree. In case of a thermonuclear war. In case of a thermonuclear war, which is, there is a possibility of a thermonuclear war, you know, so that's what we're gonna get doing. So being that it is possible for a thermonuclear war, that's what we're gonna be doing, you know. So basically that's the sum and bonum of the DRT. All the debt, public-private, converted into US dollars, added up with the US public-private debt. That money is going to be the initial money supply. We're going to create the UE, universal exchange unit,
After it takes my astrological brother Scorpio Bill Gates and public and private institutions, my dream, fundamentally, the dancing goddess in the Dragon Kingdom, is fundamentally a call for a public-private partnership across the North American complex. Pledge your allegiance. My dream, for the North American complex. For the North American complex to be, for the North American civilizational complex to be right here for where we are now in this hot island Montreal. Me financially stressed, but got food, got a cucumber, and got some naan bread, and gotta do on that go, and we gotta get doing on the XYZ, and gotta get doing on the love artists things, and gotta get some action, and that's where we gotta get rock and rolling, man. The DRT is no joke because we're on the verge of a public financial collapse. So creating the universal exchange unit is gonna enable us to do lots of work, public works, rebuild the bridges, the infrastructure, build those tunnels, and mass finance citizens fitness, mass finance citizen sports, and mass finance the rebuilding of the infrastructure of the collective. And that's how we're gonna get doing with that, and so we're gonna get on that work. Gonna turn my head left and right here before I cross the street. You never know, if there stops and the accelerator malfunctions, citizen might press the brake instead of brakes, presses the accelerator. The brakes don't function well, so the debt refusion too, the DRT for the creation of the UE, the Universal Exchange Unit. That's what we're gonna be doing, and we're gonna be creating a currency which, of course, is gonna be parallel, equilibrate, equal to the United States dollar. So with this money, we're gonna finance also tourism. We're gonna lay the foundations for the DGA, Dancing Goddess Army, aka North American Integrated Dynasty, for environmental education and purpose. Environmental education and purpose. And the Dragon Army, aka North American Integrated Legions of the 6310 provinces, 50 states, 3 territories, 63 legions for SSD, only coast to coast, ocean to ocean for SSD, security, service, and defense by those principles operating thereof, integrated with all existing security, national defense, police services via the new 911 Dragon security and service and defense protocols, the new 911 Dragon security and service and defense protocols, the new 911 Dragon security and service and defense protocols, of which I've written them a few years ago. Actually, after I crossed Canada coast to coast in 2017, most of my works, philosophical, intellectual, academic, and of course last year I presented the thesis for the People's Doctor. The People's Doctor has presented that, this privilege of civilization. Civilization is a privilege. That was the thesis that I presented online. We have several levels, meaning videos, and I discussed several layers of it and several levels of analysis. It's called The Privilege of Civilization. You can see it online, but I'm going to discuss in the coming days, weeks, and months ahead, and that's how we're gonna get doing with that. So we're gonna get on rock and roll, so it's something which we gotta be. Pledge your allegiance, allegiance is the song, and that is what it is with that, and that is on that pledge your allegiance, allegiance, I gotta put that French, because we here in La Belle Province, and we gotta get on that corner, and encouraging all to work out, train, exercise, and working out, training, exercising has been, is and shall be my medicine and therapy of choice. So on the march to the river, which we're gonna get soon, so that's gonna be something good. With that, got a little bit of sweat. I guess I can probably take off my other, put it in the backpack. It's getting on the hotter side, but I guess after sunset it's gonna drop. So French, because we l'avait parlé en français. Bienvenue à une petite chanson de cette journée. Le soleil est sorti, mais il faisait noir toute la journée, quand même gris un peu, mais il a mouillé même un peu, mais il n'y avait pas de... Je sais pas, j'ai pas vu l'arc-en-ciel, j'étais bien occupé. C'est lundi, la pleine lune,
Fait que ça a commencé le 3 jours de la pleine lune pour moi-même, la télémite de la Thelema, votre dragon arc-en-ciel aspiratrice, la prêtresse Anne avec 2 H, prononcez bien en faisant de l'intérieur du souffle bien profond. Je vous encourage à faire de l'entraînement physique. L'entraînement physique a été sera ma médecine et thérapie de choix. Et bon, en étant ici sur le coin, en envisageant bien sûr un beau soleil qui se me réchauffe là, derrière le dos. Puis bien sûr, j'ai mon sac à dos dans derrière avec les gants de boxe, bien sûr, avec les gants de boxe que j'ai moi-même. Donc, c'est bien sûr des choses que je dois faire. Puis je dois faire de la méditation aujourd'hui. Bien sûr, la géopolitique, ça a été bien riche ce matin, bien riche. Là. C'était que la Chine, puis les États-Unis peut-être, qui ont dit qu'ils ont ouvert une entente de 90 jours pour avoir une réduction de 115% dans les tarifs respectifs, parce qu'on disait que c'était comme un embargo, vice-versa. Là. La Chine puis les États-Unis avec 145%, puis 100, puis 125%, c'était comme un embargo dans le fond. T'sais. Fait que c'était quelque chose que peut-être une résolution, on verra ce qui se passe. Puis l'Inde puis le Pakistan, on dirait que ça y a un cessez-le-feu. Il y a le cessez-le-feu, mais ça a recommencé, on dirait. Puis on dirait que Donald Trump voulait faire des propos que faut vérifier toujours, là, 2 fois, 2, 3. Moi, je regarde pas juste les nouvelles de Radio-Canada, du CNN, de Fox, de l'Amérique du Nord, ou qu'est-ce que j'appelle le collectif de l'Amérique du Nord, mais je regarde d'ailleurs, parce que bien sûr, il faut que je sois ouvert en tant qu'analyste et théoricien en géopolitique. Bien sûr, il faut que je regarde des autres nouvelles, la présentation, comment c'est présenté, puis faire une idée, avoir une idée de comment que les nouvelles d'autres pays, d'hors l'Amérique du Nord, comment ils présentent les événements de la géopolitique majeure qui ont un impact sur nous, hein, je veux pas, du monde global qu'on vit. Là. Puis c'est sûr que ça a changé brusque quand même avec les tarifs qui s'est passé, qui se sont passés par Donald Trump. C'est sûr qu'il y a eu quand même un gros changement pour me faire une présentation, un peu superficielle. C'est l'ordre établi depuis plus que 44 ans, depuis que la Chine s'est ouverte, de Deng Xiaoping, après 1978. C'est sûr qu'il y a eu comme une fraction, il y a eu quand même une finition, ça a comme fini brusque là, avec tous les tarifs de 10%, puis de 25%, puis de 95%, puis bien des tarifs là, de 60 et des chiffres bizarres un peu. On dirait que c'était réciproque qu'il avait dit Donald Trump pour le faire dans le monde de la Verbasse, puis dans l'affaire les plaines du le côté ici, la rivière, pour que ça soit que j'adore voir les gens faire de l'entraînement physique pour faire du bruit en silence. Je parle du bruit de la rivière en silence. Là. C'était une chanson que j'ai composée quand je suis venu ici dans la COVID. Le bruit de la silence. Je l'ai écrit quelque part. Il faudrait que j'en compose des chansons au quotidien. Je suis pas seulement un analyste et théoricien en géopolitique, mais un artiste qui compose des chansons. Mais je vis avec cette condition de neurodivergence. Je le dis dans mes vidéos. Là. L'Asperger, c'est une condition avec laquelle je vis. Fait que je suis différent. J'ai cette condition qui fait que dans certaines choses, je suis pas bon. Fait que je suis comme ça dans la société, la communication non verbale puis de la société, là, c'est quelque chose que j'ai de la misère un peu dans la société pour avoir de l'angoisse. C'est pas de l'angoisse en tant que l'angoisse ou des choses comme ça, c'est juste que comme la condition de neurodivergence, ça fait que j'ai de la misère dans la compréhension du non-verbal, des fois, dans la compréhension des signes, dans la compréhension du non-écrit. Puis bien sûr, on a tendance à répéter 2-3 fois la même chose, s'approcher trop proche des gens, mais c'est des circonstances, là, c'est des caractéristiques de l'autisme ou de malfonction, c'est connu comme l'Asperger. Mais ça fait que mon cerveau, il est différent. Fait que le cerveau des aspis, je fais partie de cette minorité de parties, bien sûr. Cette minorité de gens, oui, bien sûr, que cette minorité qu'on fait, bien sûr, de moins d'1%, moins de la moitié d'un pourcentage, c'est 0,44. C'est 0,44%. 0,44%. 0,44%, tu sais. Il n'y a pas beaucoup, là. Il n'y a pas beaucoup d'autistes pour le monde fonctionnel, tu sais. On n'est pas beaucoup dans le monde. Il n'y a pas bien des Aspergers, il n'y a pas bien des Aspis. Là. C'est vraiment une petite fraction de la population. Il n'y en a pas bien. Il n'y a pas beaucoup d'Aspergers. C'est ça dire. Il n'y a pas beaucoup d'Aspergers pour le faire, bien sûr. C'est ces choses que je dois vivre avec dans
cette situation. Là. Et je dois toujours faire la gestion de cette chose-là, mais moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas la violence. Hein. J'ai vécu mon trompe, j'ai plein de cicatrices, je me suis fait attaquer par surprise un coup d'année dans le métro. Hein. Je suis tombé, je connais ma tête, je me suis dit quel bras, j'étais allé à l'hôpital général juif de Montréal, ils m'ont replacé. Puis qu'il y a comme ils l'ont pas replacé le bras, là, mais ils l'ont remis à place, là, craqué, comme on dit. Là. Il y a un craquement, j'ai été mis sur des médicaments, puis j'étais comme dans un genre de coma pendant un couple de jours, tu sais. C'était un coma un peu. Hein. Fait que, puis j'ai de la misère à me souvenir de ma vie avant ça, avant d'avoir déménagé. Ça fait. Je m'en souviens, j'habitais en Côte-des-Neiges dans une place où il y avait beaucoup de la moisissure, verte, noire, comme rouge, là, comme. Tu sais, la moisissure, là, tu sais. La moisissure, là, noire, verte, rougeâtre, blanche, puis. Je m'en souviens d'avoir déménagé, j'ai déménagé de là. Je me suis fait. J'ai déménagé de cette place, j'habitais en Côte-des-Neiges. Il y avait de la moisissure noire, puis j'ai déménagé, puis j'étais en dépression, j'étais suicidaire, puis j'ai traversé le Canada de côte à côte en 2017. 2017 en août. En août, j'étais allé à Colombie-Britannique, à Vancouver, puis en... Je vais juste enlever mon manteau. Ça commence à faire chaud un peu. Ouais, ici c'est une belle place. Juste enlever mon manteau un peu, fait que ce sera pas bien long. Eh bien, je me suis mis un peu de la crème. J'ai acheté une crème solaire, fait que j'ai dit bien soleil, fait que je dois m'appliquer un peu de crème sur le corps, là, parce que je commençais déjà en mai à avoir des brûlures. Parce qu'on a eu un couple de jours quand il faisait chaud. Fait que je me suis acheté, la dernière fois que je me suis acheté, ça fait 3 ans et demi, là. 4 ans, là. 4 ans, là. En 2021. C'était comme 6,99. 7 là, j'ai dû payer comme. Puis même qu'il était en réduction d'un couple de dollars, j'ai dû me. Et c'est beau, ça, j'ai dû le payer 14 dollars. C'était cher, mais c'était. J'ai payé. Je pense que 12,99 de 17,99, fait que 5 piastres de réduction. Fait que ça a été quand même la bonne chose, là. Parce que ça vaut la peine de l'acheter, puis bien sûr de faire quelque chose de même, là, puis pour se protéger, là, pour la protection, je veux dire, là, pour le faire, mais pour le faire, bien sûr, là, comme ça, mais pour l'appliquer. Fait que bon, en tout cas, de le tour, bien vite sur l'Asperger's. L'autisme fonctionnel, là, c'est que mon cerveau est différent. Fait que il y a une mutation dans le cerveau. Fait que il n'y a pas de médicaments là, pour mettre des médicaments pour aider avec ça. Oui, si les aspis sont en dépression, suicidaire, comme moi je l'ai été hein, avant 2017, puis j'ai traversé le Canada, mais en 2017, j'ai traversé le Canada. J'ai traversé le Canada, mais ça m'a fait sortir de la dépression, puis j'ai sorti de la dépression, puis j'ai sorti de la dépression, puis j'ai sorti de la dépression. Je me suis fait un bon chemin pour traverser le Canada, puis cet événement-là, ça a fait établir un esprit de corps solide avec les Québécois et Québécoises, les Canadiens, les Nord-Américains, parce que les États-Unis, nos frères et sœurs aux États-Unis, ben, c'est nous autres ici, hein, dans le collectif, puis tous ceux qui viennent nous rejoindre. Fait que j'ai complètement conquis ma dépression, puis l'état d'être suicidaire, ça n'a pas été bon. J'étais en dépression, suicidaire. En traversant le Canada, là, j'ai eu comme un réveil. J'ai tellement de choses à faire, à voir au Québec, au Canada, que j'ai eu comme un petit réveil. J'ai dit, waouh, tellement gros pays, large, d'un côte à côte, puis les États-Unis, puis tellement de choses juste au Québec. J'ai pas visité les centrales d'Hydro-Québec que je veux visiter, puis les 2 Saint-Adrien, parce que je pense que je suis allé un couple d'années, là. Ça fait bien longtemps, mais lequel Saint-Adrien, parce qu'il y en a 2.
Il y a deux Saint-Adrien, il y a deux villages qui s'appellent Saint-Adrien, tu sais comme moi, Adrien, votre dragon arc-en-ciel, là, qui vit une crise financière. Puis encore une fois, les Aspi, les Asperger, ben, malheureusement, le taux de chômage, le taux de pas avoir d'emploi, il est élevé. Puis encore une fois, ça vient à cette confusion, ce malentendu que l'Asperger, c'est une maladie mentale. Hey, c'est beau, ça. Fait comme une chanson. Je chante bien plus de rock'n'roll que moi-même. Il chante 24 sur 24. 24 sur 24 du rock'n'roll. Puis moi, j'ai mes intérêts spéciaux. Hein. Puis c'est le rock'n'roll, la géopolitique et l'entraînement physique. Soit la danse. Puis ça, c'est 24 sur 24. L'entraînement physique, la danse est mon sport préféré. Puis la géopolitique et l'entraînement physique, du point de vue que dans la géopolitique, j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant. En 2019, d'une manière générale, j'ai la preuve, j'ai la ligne, la documentation en ligne, là, que j'ai été comme intéressé toujours. Puis je suis un analyste théoricien en géopolitique indépendant qui va marcher un peu sur les roches, un peu ici. Je ne vais pas sentir, mais oups. Fait que bien sûr, c'est des choses ici, la rivière, ça chante plus de rock'n'roll que moi, bien sûr. Puis... Oh, je m'en sorti quand même. Et c'est beau ça. Ça chante bien du rock'n'roll, ça. Ça chante plus de rock'n'roll que moi. Hein. Ah, je vais aller par là. Ça chante plus de rock'n'roll, là. Que vous voyez, on s'entend, la montagne, ça, je pense, c'est les îles de Sarthe. Île des Sarthes, là-bas. Pas loin, là-bas, je pense. De l'autre bord, peut-être. Peut-être pas. C'est possible, mais bon. En tout cas, fait que l'autisme moindrement fonctionnel, l'Asperger's, être Aspi, ça fait que je fais partie de cette minorité de personnes qui sont moins d'1%, moins de la moitié d'un pourcentage, c'est 0,44%. 0,44%, c'est pas beaucoup, là. 0,44%, là. 0,44, pensez-vous à ça? Pas beaucoup d'Asperger's dans le monde. Fait que je suis différent, j'ai cette différence que mon cerveau est différent. Fait que je vois la vie d'une autre manière, je vois les choses d'une autre manière. Et de certaines choses, j'ai de la misère. En mettant, tu sais, l'espace personnel de 2-3 pieds, là, nous, on a tendance à s'approcher bien trop proche de certains citoyens, puis ça peut leur causer de l'angoisse, de l'inquiétude aussi, là. Tu sais, des sentiments négatifs. Et bien sûr, d'autres choses, tu sais, comme répéter 2-3 fois la même chose. L'école est là. Je vais répéter peut-être que si quelqu'un dit quelque chose, je vais le répéter à voix haute, puis ça va peut-être insulter, ou des fois, je peux être direct ou offensif dans certaines choses. C'est pas pour offenser, c'est pas pour offenser quoi que ce soit, c'est être direct, là. Tu sais, c'est juste ces choses-là, mais j'aime pas la violence, puis moi-même, je me suis fait attaquer, mais je vais avec mes cicatrices, avec mon trompe. Regarde le bain du rock'n'roll, là! De la rivière, ben ça bouge, ben regarde. Ben ça bouge de la rivière, de la côte, on est entouré. L'île, la métropole de Montréal, puis ils chantent bien plus les vagues, bien plus que votre dragon arc-en-ciel, regarde les jambes. Des jambettes, ça bouge, des fesses, puis ça compte. Les pompiers, les boulangers, les électriciens, puis les plombiers dans les pompes. Ça pompe, ça bouge, ça avance, ça fait bâtir. D'autres centrales de l'Hydro-Québec avec de l'eau que ça coule pour l'électricité, puis ça, faut que ça bouge. Ça bouge, on enlève de la rouille, puis on marche, on travaille, le rock'n'roll, les bras dans les airs. Une bière de la belle province du Québec à la place de l'eau bénite. Donnez-moi une bière à la place. Puis ça chante 24 sur 24, c'est la rivière que je regarde. Ben dommage, je suis pas beau dommage, mais c'est votre dragon à l'arc-en-ciel qui vous envoie de l'amour, de ces vagues. Dans ce temps de mai, la pleine lune de la déesse que j'embrasse. Puis c'est mes intérêts spéciaux. Hein. Des fois, je pars à chanter du rock'n'roll, puis c'est mon intérêt spécial. Fait que je compose des chansons rock'n'roll.
Puis je fais de la géopolitique. Puis bien sûr, dans la géopolitique, j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant. Hein. Je l'ai prévu en 2019. Là. En 2019. En 2019, je l'ai prévu. Fait j'ai prévu qu'il y aura une conflagration internationale en 2019. J'ai prévu qu'il y aura un débordement à l'international global, que l'ordre mondial, à cause qu'il y a bien trop de conflits qui n'ont pas eu de résolution du 20e siècle, ces conflits-là vont recommencer. C'était ça vraiment que j'avais conclu. J'étais arrivé à la conclusion en 2019 en octobre, puis j'ai la preuve parce que j'ai la vidéo en ligne. Fait que depuis ce temps-là, je suis comme dans un mode de Troisième Guerre mondiale. Mais j'ai même créé mon propre système d'entraînement physique. Hein. Créé mon propre système d'entraînement physique qui ne requiert aucun équipement. Que j'ai moi-même fait plus que 372. Puis je fais appel au financement des citoyens pour qu'ils le fassent dans les écoles. Puis mon système d'entraînement physique, ça ne requiert aucun équipement. C'est un système qui est quand même simple, mais qui est quand même efficace aussi du point de vue que ça requiert aucun équipement. Puis ça augmente hein, la condition physique d'une manière générale. Puis je l'ai fait pour ce qui aille justement avec une station de guerre, soit nucléaire, soit bien sûr thermonucléaire, ou soit une guerre, Troisième Guerre mondiale, où la population doit être mobilisée pour la défense. Puis moi, je suis quelqu'un, c'est juste pour la défense, tu sais. Juste pour la défense, tu sais. Et bon, là, je vais discuter de la TRD. La théorie de la refusion de la dette. Pour ma tante, quand ça passe dans l'ordre. C'est des choses, bien sûr, qu'il faut que je fasse moi-même. C'est des choses, bien sûr, que faut que je me tasse parce que je suis dans le public. Hein. Fait que j'ai des responsabilités additionnelles que je n'ai pas chez nous. J'ai pas chez nous ces responsabilités. Ah, un serpent. Oui, mon beau serpent. Non, c'est correct. Moi, j'aime le serpent, ça. Et il est beau, hein. Et le serpent, ça. Faut pas hésiter à les prendre. Mais là, il est rentré. Je ne veux pas déranger le serpent. Vous avez vu le serpent? Snake, snake, snake. Faut pas polluer, laissez pas de la pollution ici, s'il vous plaît. Mettez ça dans le recyclage. C'est un serpent, ça. Ah, il est rentré peut-être. Peut-être qu'il est rentré chez eux, je sais pas. Je vais le laisser tranquille, mais... Snake. Puis là, je ne vais pas trop tarder. Je vais discuter un peu de l'Asperger, cette condition d'N.A.C.P. avec laquelle je vis. Et moi-même, tu sais, je vis cette condition de neurodivergence. Fait que j'ai de la misère dans certaines choses, tu sais. Dans d'autres choses, je suis bon. Dans la géopolitique, je suis bon. L'entraînement physique, la danse, je suis bon. Le rock&roll, je suis bon. Dans d'autres choses, ben, j'ai de la misère, j'ai de la difficulté. Hein, je suis pas si apte dans certaines choses de l'interaction sociale, le non-verbal, des choses de même. Là, sont plus difficiles pour les autistes hautement fonctionnels, les ASP, nous. En étant ASP, hein, Asperger, c'est quelque chose que je dois toujours faire la gestion de mes caractéristiques, parce que c'est pas des symptômes. Hein. Des symptômes, c'est pour une maladie mentale ou une maladie, mais c'est des caractéristiques. C'est pas des symptômes, tu sais. C'est pas des symptômes, tu sais. C'est des choses que je dois même moi-même faire, mais c'est des caractéristiques. Fait qu'il n'y a pas de médicaments, vous comprenez? Il n'y a pas de médicaments. On ne peut pas donner des médicaments. C'est juste notre cerveau, il y a une mutation. Ben oui, c'est une dépression. Parce que malheureusement, chez les Aspergers, le taux de chômage est très élevé. Moi-même, j'ai eu bien de l'emploi, j'ai bien aimé, mais malheureusement, garder l'emploi, à cause de cette condition, ça fait que les gens, il y a encore beaucoup d'éducation à faire, puis ils pensent que c'est une maladie mentale. C'est pas une maladie mentale. C'est juste une condition de neurodivergence. Ça fait que il y a une mutation dans mon cerveau, fait que moi, je vois les choses différemment, et dans certaines choses, j'ai de la misère. Dans certaines choses, j'ai de la misère. Et bon, fait que j'ai de la misère dans certaines choses, mais dans d'autres choses, je suis bon. Fait que
Des fois, on peut être direct ou on peut paraître offensif ou trop direct ou brusque ou des choses comme ça qui sont de cette manière-là, mais c'est pour faire, tu sais, que ça soit adéquat, là, que ça soit adéquat dans cette circonstance-là. C'est sûr que c'est des choses que j'envisage moi-même là, faire, mais c'est des choses de moi-même que je dois comparaître, puis c'est des choses moi-même que je dois avoir, là, survivre, puis survivre dans ces choses-là, ou que je dois survivre, tu sais. Fait que survivre, hein, c'est passé, hein, il faut vivre aussi. Fait que moi aujourd'hui, mais avec la gratitude, j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai des bonbons, de la sucrerie chez nous, fait que j'adore manger du sucré, puis j'ai du café, du thé, puis j'ai quelque chose qu'on appelle le quash, là, que j'ai acheté l'autre fois parce que c'était en spécial, fait que je vis avec, comme je vis avec la perte de mémoire, comme j'ai célébré, j'ai survécu la COVID, tu sais. J'ai survécu la COVID en 2019. Correction. En 2020, là, j'ai survécu la COVID, tu sais. Entre février 2020 et mars 2020, j'ai eu la COVID. Fait que je pensais vraiment que j'allais mourir. Fait que je vis à tous les jours comme si ça serait mon dernier jour, mais avec l'espoir pour demain, tu sais, quand même. Je vis avec beaucoup d'espoir pour demain parce que j'ai eu quand même bien des difficultés dans ma vie. J'ai eu bien de l'emploi juste durant la COVID. J'ai bien aimé un couple de semaines, un couple de mois, mais à cause de la COVID, ça n'a pas été... À cause de la COVID et l'Asperger's, ça a été quand même un couple de semaines, juste un couple de semaines, un couple de mois. Ouais, ça a été comme irrégulier, là, mais puis... Bien sûr, ça n'a pas été à long terme. Puis c'est ça le problème avec la Asperger's, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Puis il y a bien trop de gens qui considèrent l'Asperger's, l'autisme moralement fonctionnel, comme une maladie. C'est pas une maladie. Notre cerveau est différent. Je suis bon dans certaines choses. J'ai des choses qui semblent bizarres, étranges, vraiment bizarres, étranges ou différentes. Là. Je suis différent. On est différents, les Asperger's, les Aspi. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Et on a une routine, hein, une certaine routine, comme un rituel routine, là. Et moi-même, tu sais, même ce matin, ben c'est sûr, j'ai fait mon lavage, ça a pris un couple d'heures, là. J'ai fait mon lavage. Ça a pris 1 heure pour faire le lavage, 1 heure pour la sécheuse, 1 heure pour la laveuse. Merci pour l'avoir, parce que c'est une gratitude que je dois prononcer, hein. Avoir la laveuse puis la sécheuse, ça me fait du bien, parce que je dois pas aller dépenser de l'argent. Fait que ça a pris faire deux sessions, deux lavages, un lavage. Après ça, je finis le lavage, je sèche la sécheuse. Fait que ça prend 1 heure chaque. Fait que 2 heures fois 2, ça fait 4 heures pour en faire 2 lavages, plus 2 pour sécher les 2 lavages, là, dans la machine, tu sais. En anglais qu'on appelle load, là, tu sais. Deux quantités de lavage là, différentes. Là. Ça a pris à peu près 4 heures, mais en même temps, j'ai fait bien de l'analyse en géopolitique. Puis bien sûr, là, supposément, il y a quelque chose qui vient de se passer dans le positif avec les États-Unis et la Chine qui ont enlevé leur... Oh, je vais monter en haut. Ils ont enlevé des tarifs 115%. Oui, c'est brusque, ça. On va devoir plier les genoux un peu. On plie en militaire, on avance comme Louis Cyr, comme si on serait fort, comme Louis Cyr, pour en faire, bien sûr, c'est des choses qu'il faut qu'on fasse, bien sûr, pour le faire là-bas, puis c'est des choses qu'il faut qu'on médite, tu sais. Eh bien, c'est des choses qu'il faut qu'on soit, bien, à l'attente. Eh bien, c'est ça. Ben, pour le faire, bien sûr, dans ce cas, au moment, je suis neurodivergent, mais c'est des choses qu'il faut que je dois toujours aviser les gens, puis mettre ma différence. Étant différent, toujours bâtir comme des ponts, tu sais. Bâtir des ponts. Puis bâtir ces ponts-là, des fois, c'est pas évident. Parce que c'est comme, tu sais, comme un touriste. C'est comme un touriste, là, comme un extraterrestre, un peu l'analogie. Vu que mon cerveau est différent, nous, on a tendance à se diriger avec concentration, avec intensité. Et on est super dedans quand ça vient aux intérêts spéciaux.
Puis moi-même, ma trinité d'intérêts spéciaux, je suis connu comme obsessif, mais dire obsessif, ça rend pas justice à qu'est-ce que c'est l'Asperger's. Parce qu'une obsession, c'est plus négatif. Ça peut être positif, là, mais tu sais, le mot, là, la terminologie que j'utilise, spéciaux. Ben, on peut être intense, je suis moi-même intense, concentré, super dedans. Quand je fais mon entraînement physique, mes sessions de marche, danse, et bien sûr mes sessions de marche-danse de des heures, puis des heures, puis des heures, puis je fais de la méditation des événements de la géopolitique d'aujourd'hui constamment maintenant même. Ce matin, c'était bien sûr qu'il y a quasiment une résolution de combien de pause de 90 jours, mais les tarifs ils n'ont pas été totalement élevés. Ils n'ont pas été totalement élevés. Il y a eu une partiellement. C'était quand même de 115% de chaque barre. Fait que 115% de chaque barre, c'est quand même gros. Okay? Supposément une résolution, puis supposément une autre résolution de l'Inde puis du Pakistan, un cessez-le-feu, mais il y a les dernières nouvelles qui disent que ce cessez-le-feu, il y a un bris. Fait que leur bataille, leur lutte, ça a recommencé. Ça a recommencé, bien sûr. Fait que, du point de vue, si ça recommence, pensez-vous que ces pays-là, sachez que ces pays-là, ils ont des armes nucléaires, ils ont plus de 156. Bon, wow. 156 bombes nucléaires, tu sais. 156 bombes nucléaires. Bombes nucléaires. 156 bombes nucléaires. 156 chaque, là. Fait qu'ils ont bien des bombes nucléaires. Ben des bombes nucléaires. Ben. Fait que c'est possible qu'il y ait bien sûr de l'armement. D'une guerre armée nucléaire. C'est que ça je veux dire. Une guerre nucléaire, en d'autres mots. C'est possible, là. C'est possible. S'il n'y a pas le cessez-le-feu, puis un bris de cessez-le-feu, ça recommence. Bon. Moi, j'avais prévu qu'il y aurait une troisième guerre mondiale. Une troisième guerre mondiale sur une conflagration internationale à cause et dû au fait que bien des régions, bien des pays n'ont pas été capables de résoudre leur conflit du 20e siècle durant la guerre froide. Fait que parallèlement, c'est vraiment ça qui se passe un peu dans le monde. Hein. Si on voit un Israël-Palestine, Hamas, c'est une organisation qui a été fondée des années 80. Là. L'Ukraine, la Russie, c'est des conflits qui datent de la guerre froide. Bien sûr, la Chine et le Taïwan, c'est d'autres conflits sur l'horizon qui datent de cette guerre, de ce temps de la guerre froide, tu sais, le temps de la guerre froide. Fait que durant cette guerre froide qui s'est fait, bien sûr, de cette guerre froide qu'on aille, ici, on n'a pas vécu dans la même circonstance de la guerre froide, on l'a vécu d'une autre manière, mais même des années 80 ici, il y a eu de l'entraînement, hein. Il y a eu de l'entraînement, puis on faisait de l'entraînement des Integree, des écoles, dans le cas d'une guerre nucléaire, parce que ces missiles, bien sûr, ces missiles, ben, peuvent se rendre jusqu'ici. Hein. Le Yars, il peut traverser de la Russie 10 500 km. De Moscou à Montréal, c'est 8 000, hein, 8 500. Fait que il reste plus que 2 000 km. Fait qu'il peut se rendre. Les missiles intercontinentaux, je parle des missiles intercontinentaux. Je parle des missiles intercontinentaux. Ils peuvent se rendre jusqu'ici. Là. C'est ça le problème. S'il y a de quoi de nucléaire dessus, s'il y a de. Tu sais, s'ils sont armés avec de l'octave nucléaire, ben ça veut dire qu'on peut être aussi atteint. Fait qu'il faut qu'on se mette. Moi, je suis pas un partisan de Trump, même contre ça, mais que depuis 2018, depuis qu'il a fait l'erreur d'imposer des tarifs sur l'aluminium du Canada, que je fais appel pour qu'il me combatte dans un combat de boxe, puis sur la frontière du Canada des États-Unis, parallèlement au temple de la déesse oubliée que je veux construire, le Colisée du peuple, le Colisée du peuple nord-américain impérial, qui soit 11 fois plus grand, le Colisée, plus grand que, tu sais, le Caesar Superdome à Louisiane, où que mes 49ers, ils ont perdu le Super Bowl contre les Baltimore Ravens, qu'on appelle le Blackout Ball. Le Blackout Ball, aussi connu comme le Harbor Ball. Fait que c'est ça que je veux bâtir pour avoir du sport à perpétuité. Puis le premier combat, premier événement sportif, ça sera moi contre Donald Trump. Pour se battre dans un combat de boxe depuis 2019. Correction.
Depuis 2018, je fais appel pour qu'il me combatte dans un combat de boxe. Et bien sûr, plutôt maintenant, plus avec intensité, parce qu'il a fait, bien sûr, imposer plus de tarifs qu'auparavant. 25%, tu sais. C'est haut, là. C'est beaucoup, 25%, c'est un quart, tu sais. C'est un quart. C'est un quart, c'est un quart. C'est un quart. C'est un quart. C'est un quart, bien sûr. C'est beaucoup, là, un quart, t'imagines-tu, là? Un quart, c'est beaucoup, là. Un quart, c'est 25 cents chaque dollar, 25 cents chaque dollar. Là. Vous imaginez-vous, tu sais, que ça soit dans cette instance, là, qu'on paye un quart du dollar, là. C'est beaucoup, tu sais. C'est beaucoup, fait qu'il faut qu'on soit dans cette... C'est savoir d'où qu'on est rendu aussi. C'est grave quand même, hein. On peut changer du jour, puis maintenant, mais que j'ai discuté ça en tant que je suis artiste, androgène pansexuel, vous savez que 50-50, monsieur, madame, puis avec Asperger, j'ai mes forces. Et mes forces se retrouvent dans le géopolitique, puis il y a un paradoxe. Je mets sur la table la théorie de la refusion de la dette, que je dois vous avouer que je fais des amis avec bénéfice seulement maintenant. J'ai perdu bien des amis, j'aime pas la violence, je suis hyper vigilant à cause que j'ai vécu mon tronc, puis mes initiatives sont seulement pour la sécurité, service, défense, pour ce que j'appelle le collectif de l'Amérique du Nord. SSD, sécurité, service, défense. Pour la SSD, sécurité, service, défense. Pour la SSD, sécurité, service, défense. Pour la SSD, sécurité, service. Sécurité, service, défense. Pour la sécurité, service, défense. Seulement pour la sécurité, service, défense. C'est des choses, bien sûr, qu'il faut moi-même que je le fasse. T'sais. Pour la sécurité, service, défense. Ben, pour la SSD, c'est par le principe de la SSD que je fais appel pour que ce soit l'opération de l'armée du dragon, bien sûr. Pour la sécurité et le service de défense, aussi appelé comme la Ligue de défense des légions de l'Amérique du Nord, la Ligue de défense de l'Amérique du Nord, la Ligue de défense de l'Amérique du Nord, pour que ça soit dans cette combinaison, parallèlement avec l'armée de la déesse qui danse, l'armée de la Ligue de la déesse qui danse pour l'environnement, comme tantôt vous avez vu, je vous ai montré, hein, sur la caméra, il y a tellement de travail à faire, il faut que ça prenne l'individu aussi, là. Mettez ça dans le bac de recyclage, s'il vous plaît. Vous avez vu, j'ai checké, puis l'autre jour, j'ai checké sur la montagne, vendredi passé, quand on était en haut, là. Puis qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses qui devraient être dans le recyclage, pas dans les poubelles. Dans chaque poubelle, j'en ai vu. Dans chaque poubelle, j'en ai vu. Dans chaque poubelle, j'en ai vu, tu sais. C'est des choses, bien sûr, qu'il faut que je fasse moi-même. Hein. Si je ne le fais pas de l'individu, bien, ça prend l'individu, bien sûr, l'action individuelle, parallèlement au collectif. Ça va toujours ensemble, mais c'est pour ça qu'on a besoin de l'armée de la déesse qui danse, l'armée du dragon. C'est des choses de moi-même que je dois le faire. Si je ne le fais pas, bien, ça se fait pas. Si toi, tu le fais pas, c'est un autre de moi. C'est ça, ça prend toujours l'individu puis le collectif. Ma sécurité, ma liberté individuelle, maintenant, j'ai des responsabilités, je suis dans le public. Ma liberté, ma sécurité, que ça soit en harmonie le plus possible avec mes autres citoyens, mes cousins, cousines, ici, la grosse famille du Québec, du Canada, puis du collectif de l'Amérique du Nord, puis tous ceux qui viennent nous rejoindre. Par ma différence, je fais partie de cette petite minorité de neurodivergents, moins d'1%, moins de la moitié d'un pourcentage, 0,44%. Il n'y a pas beaucoup d'Asperger, fait que moi, je suis moi-même une petite minorité, là. Juste que je fais partie de cette minorité de gens que notre cerveau est différent, fait que je dois toujours faire attention à les choses que je fais, que je dis, comment je le dis, puis bâtir des ponts. Bâtir des ponts, construire des ponts. La liberté et la sécurité, ben, c'est quelque chose, hein, c'est nouveau, tu sais. Pour le faire, bien sûr, dans cet environnement,
je dois maintenant vous parler de la TRD parce qu'il ne faut pas que je tarde de la TRD, pour en parler de la TRD, la théorie de la refusion de la dette, pour faire, bien sûr, dans cet équilibre qu'on est rendu aujourd'hui à faire de l'entraînement physique, puis le faire pour le faire de... Il veut rien faire dans ces choses émotionnelles. Bon, la théorie de la refusion de la dette, bien sûr. Pour la faire, bien sûr. Ah, j'aime ça danser. Hein? Si je danse, j'arrête pas de danser, hein, c'est le problème. Oh wow! Ils sont beaux, hein? Oh! Faut que je me tasse de leur chemin. Et ils sont beaux, les pitons. Wow! Eh ouais. On va continuer la TRD, puis c'est quelque chose comme ça, bien sûr, puis... Et la TRD, théorie de la refusion de la dette. Fait que là, je l'explique le plus simple possible. C'est, faut concentrez-vous sur la TRD, oubliez ça. Ben, c'est sûr que je veux juste des amis avec bénéfice, puis prêter allégeance Légion et la chanson Rock&Roll. Mais la TRD, c'est important que vous concentrez sur ce que je dis vis-à-vis la TRD, qui est la théorie de la refusion de la dette. La TRD, théorie de la refusion de la dette. Pour le faire, il faut faire l'implémentation de ma TRD, théorie de la refusion de la dette. Pourquoi je me prononce de même et pourquoi je dis que la TRD c'est la seule et unique solution ou quelque chose qui ressemble à ma TRD, c'est car l'année passée, on a payé 46,5 milliards d'intérêts. 46,5 milliards là, qu'on a payé sur la dette publique d'intérêts seulement. Imaginez-vous, là, c'est tellement un montant. Imaginez-vous, 46,5, oui. Que la TRD, théorie de la refusion de la dette, mais la théorie de la refusion de la dette, c'est bien sûr une théorie qu'il faut que ça soit implémenté. Ben, l'année passée, on a payé 46,5 milliards d'intérêts. Juste le montant de l'intérêt sur la dette publique, ça a été tellement énorme, là. 46,5 milliards. Imaginez-vous là, qu'un milliard, c'est à 9 zéros. C'est pas 8 ou 7, 6, c'est 1 million. 1 milliard, c'est à 9 zéros. Fait que qu'est-ce qu'on a payé en dette? Le montant de la dette, l'intérêt seulement sur la dette publique, c'était canadienne, c'était 46,5 milliards. 46,5 milliards, c'était 46,5 milliards. 46,5 milliards. 46,5 milliards.
Pensez-y à ce chiffre un peu. Fait qu'équivalent, c'est 46 000 millions. 46 000 millions, OK? 46 000 millions. En 2020-2021, le montant, c'était de 20,3 milliards. 20,3 fois 2, c'est 40,6. 40,6. 20,3 fois 2, c'est 40,6 milliards. OK? Fait que le montant, ça a plus que doublé. C'est sûr qu'à cause de la coronavirus, que moi-même, j'ai survécu. Moi-même, j'ai survécu, bien sûr, la coronavirus. Là. C'était avoir une belle survie. Là. J'étais bien malade, bien en crise. La coronavirus, c'était quelque chose qui m'a affecté, bien sûr. Et regardez un autre perso ici. Oui, qui est beau, celui-là. Oh, il va... Non, je ne voulais pas te déranger, là, mais... Bon, sur la rivière, vous pouvez voir de ça, là. Et bien sûr, c'est des choses, bien sûr, que je dois moi-même vivre, tu sais. Bon. Puis, la TRD, vous pouvez vous obstiner tant que vous voudrez, mais c'est la solution. Il n'y a pas d'autre solution, là, pour sauver. On est rendu, là, à payer tellement d'intérêt qu'on est en train d'avoir un effondrement des finances publiques. Un effondrement des finances publiques, tu sais. Mais oui, 46,5 milliards, là, c'est 20,3 milliards. 20,3 milliards, c'est double. Fois 2, c'est 40,6. 40,6. 40,6, OK? Ça aurait été le double. Fait que ce que vous remarquez, c'est plus que double. Puis le montant, ça n'a pas pris beaucoup, là. C'est beaucoup, là. Beaucoup, c'est énorme. Ça peut pas être soutenu, ça. C'est ça le problème. On peut pas soutenir ça. Puis c'est parce que c'est à cause de la coronavirus que moi-même, j'ai survécu en 2020 quand je l'ai eu en février puis mars. Fait que le montant, ça a doublé à cause des programmes qu'on a dû faire l'implémentation à cause de la COVID, you know? C'est bien sûr à cause de cette COVID et cette coronavirus qu'on a cette situation, bien sûr. Cette situation, ça trouve actuellement à cause de la coronavirus en grosse partie, mais pas seulement parce que c'était quand même haut puis élevé. Puis même à cause de ça qu'on a, bien sûr, un montant énorme de comment qu'on paye sur le public, le privé et le public, là, on a des records d'intérêt. C'est un record comme la dette sur la carte de crédit au Canada et des États-Unis, c'est un record. C'est un record. Fait qu'il n'y a pas d'autre solution que la TRD, théorie de la refusion de la dette. Théorie de la refusion de la dette, la TRD, théorie de la refusion de la dette, qui intègre en dedans de moi, ça intègre la théorie d'intégration monétaire. En dedans de ma théorie est intégrée la théorie d'intégration monétaire. Dans ma TRD. Fait que dans ma théorie de la refusion de la dette est intégrée la théorie d'intégration monétaire. Fait que c'est des choses qu'il faut qu'on pense. Fait que du point de vue, là, vous voyez une entrée là si vous voulez pêcher. Mais des fois, c'est indiqué, là, comme ça, par là. Fait que si vous voulez pêcher, là, vous pouvez aller là, je pense. Ben, vous pouvez aller là, pêcher, vous êtes libre, mais vous avez devoir, je sais pas, le permis et tout. Moi, je ne pêche pas, là, mais pas si vous voulez manger. Là, moi, je vous donnerai un avertissement, là, si je suis à la police, là, que ça soit. Pêcher libre, là, mais je suis pas pour faire la Gestapo, là. La Gestapo, là, mais c'est une balance, l'individu et le collectif, mais je pense que je vous dirais, faites attention si tu le manges, parce que c'est pour le bien du citoyen en premier, j'imagine. Ça serait ça, mes principes en tant que pour la police, puis mes protocoles pour le dragon de 911, du collectif de l'Amérique du Nord, parce qu'on constitue un collectif nord-américain intégré, bien sûr. Fait que ce collectif intégré, quand on est ici, on voit la rivière, mais ce collectif, l'Amérique du Nord, on peut se dire qu'on doit faire l'implémentation ensemble. Canada, États-Unis, parce qu'of course, bien sûr, la TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est bien sûr une théorie pour que ça soit fait implémenter la TRD ensemble. Théorie de la refusion de la dette. Ensemble, TRD, théorie de la refusion de la dette, qui contient en dedans d'elle la théorie d'intégration monétaire. Fait que dans cette théorie-là, dans la TRD, ça contient la théorie d'intégration monétaire, ce qui est la théorie financière que les Européens ont fait l'implémentation dans les années 90, ça fait longtemps. Mais, je vous l'explique le plus simple possible. Encore une fois, le plus simplement possible, mais ça peut être simple, mais on est rendu à une situation quand même grave, là, urgence. On peut avoir dès aujourd'hui, ça peut commencer l'effondrement des finances publiques, parce que je demande dans mon oncle Carney, qu'est-ce qu'on va couper? Vous imaginez, là,
Qu'est-ce qu'on va couper, M. Carney? Mon oncle Carney? La police, la sanitation, le service de compostage, le service de sanitation, le service de prison, les hôpitaux. On va devoir couper quelque part parce que comme un individu, mettant un individu, le même principe financier s'applique. Si un individu, l'intérêt qu'elle, lui, elle paye, ça saute de 156 $ en 3 ans à 333 parce que 156 double, c'est 312. Fait que bien sûr, c'est possible, bien sûr, qu'il faut que ça soit, fait que c'est possible, bien sûr, qu'il faut que ça soit dans ce mode de principe, bien sûr, pour qu'on fasse dans ce mode de principe. Fait que dans ce principe, c'est sûr que c'est la seule et unique solution. On n'a pas de solution pour le faire. Il faut qu'on salue, bien sûr. Fait qu'on fait cette salutation, bien sûr. Fait que, bien sûr, dans la TRD, théorie de la refusion de la dette, il faut qu'on fasse par principe. Il faut qu'on fasse par principe. Et bon, ce principe, il faut qu'on fasse, bien sûr. Il faut qu'on fasse dans ce principe. Fait que, c'est le principe financier, man. C'est des choses, bien sûr, qu'il faut qu'on fasse, bien sûr, dans ce point de comportement, bien sûr. C'est la TRD, théorie de la refusion de la dette. C'est des choses, bien sûr, qu'il faut que je fasse moi-même, Bon, la TRD, théorie de la refusion de la dette. TRD, théorie de la refusion de la dette, bien sûr. Je vous l'explique encore une fois, on est tellement en situation d'urgence qu'on peut avoir un effondrement sur les finances publiques bientôt. Et regardez un petit peu. Wow. C'est ça, man. Faites bien de vous entraîner, là, je sais pas. Encore 1 kilomètre, 2, 3 kilomètres, 5, 10 minutes. Faites bien, j'aime ça voir les gens qui s'entraînent, ça me donne le sourire, puis moi c'est ça que je fais, puis je le fais depuis 2007, j'ai perdu entre 80 et 93 livres, mais des amis avec bénéfice seulement, des amis avec bénéfice seulement, puis des choses comme ça, bien sûr qu'on fasse, bien sûr, des choses comme ça, mais c'est des choses, bien sûr, qu'il faut qu'on aille, puis des choses comme ça, des choses, Anyways, c'est des choses comme ça que je dois faire moi-même. Fait que la TRD, théorie de la refusion de la dette, je vous l'explique, là. La TRD, théorie de la refusion de la dette, je vous l'explique. Encore une fois, on n'a pas le choix. La situation actuelle, ça requiert. C'est pas parce que c'est moi qui le dis, c'est parce que juste comment qu'on est rendu, au point de vue qu'on est rendu aujourd'hui, là, c'est juste... on est rendu à cause de la COVID, mais on est rendu à ce point-là. Il n'y a pas d'autre solution, mes chers. La TRD, théorie de la refusion de la dette. Fait que dans ma TRD est inclus la théorie d'intégration monétaire. Fait qu'on va prendre toute la dette public-privé, mon 10 000, ton 10 000, son 10 000, son 10 000, de côte à côte. Tout cet argent-là, on va faire la conversion de toute la dette public-privée dans la devise des États-Unis. On va faire l'addition avec la dette des États-Unis. La dette des États-Unis. Toute la dette des États-Unis. On va faire la création d'une nouvelle banque, puis une nouvelle monnaie. On va mettre en circulation le UI. U point unité, A point échange, point universel. U point unité, A point échange universel. UI. U point unité, A point échange, point universel. Le UI. U point unité, A point échange, point universel. Le UI. L'unité d'échange universel aura la valeur du dollar des États-Unis. Fait que, aura la valeur du dollar des États-Unis. Et bien sûr, aura la valeur du dollar des États-Unis, bien sûr. Et on va faire du bien commun, une banque centrale, une banque commune. Et bien sûr, pour le faire, hey, salut, ça prend-tu un permis pour faire qu'est-ce que vous faites? Salut!
Non, Salut, salut. ça prend une planche. OK, une planche, puis pas de permis? Non, pas Oh, de permis. wow, OK. C'est à tes risques et périls si tu veux. Ah ouais, OK. Hey, je l'ai jamais fait. OK, bonne... T'as une école si tu veux plus haut qui nous des planches. C'est du surfing, dans le fond? Ouais. OK, OK. Ça s'appelle du surf de rivière. Ah ouais, je m'en souviens, avant la COVID, j'ai passé, je m'en souviens, je suis venu, mais depuis la COVID, j'ai pas passé par ici. Hey, cool, lâchez pas. Ah ouais, je vois ça. Hey, c'est cool. Oh wow. Oh yeah, man, have fun. Oh wow. Danse sur la planche. Danse sur la planche, man. Hey, bravo, c'est quelque chose quand même. Skills, hein? Être capable de faire ça, man. Bon, on continue notre entraînement, nous. On va les laisser ici. Hey, c'est quelque chose, man. Hey, bravo, mais vous faites bien, vous entraînez, je vais aller m'hydrater, puis ça m'a donné du bonne inspiration, là. J'ai besoin d'une planche pour le faire, puis c'est quelque chose que je dois le faire moi-même, bien sûr, dans cette convergence, là, puis pour le faire, tu sais, c'est des choses, puis que moi-même, je dois l'admirer, là, parce que moi, je fais la danse, là, puis l'entraînement physique, mais j'admire ce que le citoyen était capable de faire quand même, là. C'est quelque chose que je dois... Oh, ouais, ici, on change, puis rock&roll, hein, et bravo, là. Occupé, fait qu'il y a une occupation. Fait que... on va juste s'hydrater un peu, puis on va continuer à marcher ici. S'hydrater un peu. On va juste aussi... OK, on fait et puis on se voit tantôt pour finir la TRD. Eh oui, je me suis lavé les mains, ça donne du savon, de l'eau et chauffage. Et ça fonctionne. Et bien sûr, regardez qu'on boit de l'eau puis on s'en va, on continue la TRD, la refusion de la dette. Et wow! Donc la TRD, la refusion de la dette, il faut faire l'implémentation, bien sûr. La TRD, la refusion de la dette, encore une fois, c'est une chose qu'il faut que je fasse, bien sûr, pour le faire dans l'entraînement physique, que je vous encourage aussi, bien sûr, de faire, bien sûr. C'est... Aujourd'hui, il faut faire l'implémentation de la TRD, la refusion de la dette, pour faire de l'entraînement physique que j'adore voir. Puis, bien sûr, la TRD, je vous l'explique, théorie de la refusion de la dette, pour nous sortir du qu'on est rendu, pour la réhabilitation, du qu'on est rendu avec les finances
public, on est en train d'avoir un effondrement, c'est ça, je demande à Carney, qu'est-ce qu'on va couper dans les services publics. C'est sûr qu'il va falloir qu'on coupe quelque chose. Qu'est-ce qu'on va falloir qu'on coupe, là? Il va falloir qu'on coupe quelque chose, là, parce que l'économie n'a pas doublé. Par principe financier, là, un individu, là, elle, oui, que ça soit bien sûr pour l'embarras, pour dire que moi, ou toi, ou elle, ou lui, que ça soit un individu, ça fait bien sûr une affaire de l'histoire de faire de l'embarras, qu'on va couper dans le budget. Il va falloir couper quelque chose, tu sais. Il va falloir couper quelque chose. Il va falloir couper quelque chose. Fait qu'on va devoir couper quelque chose. Moi-même, tu sais, si, mettons, ça sort de 156 à 333, ça veut dire que, sauf si le salaire augmente, si le salaire est double aussi, là. Si le salaire est double, là, oui. Mais sinon, non. C'est des choses qu'il faut qu'on fasse. Des choses qu'il faut qu'on fasse, il va falloir qu'on coupe. Il va falloir qu'on coupe. Il va falloir qu'on coupe. Il va falloir qu'on coupe dans le budget. Il va falloir que je coupe moi-même. Si toi, là, ça double, à moins, si le salaire ne double pas, mais si ton intérêt que tu payes sur les cartes de crédit est double, et regarde, vous buvez de l'eau, si, mettons, elle, lui, citoyen, citoyenne, citoyen, citoyenne, si le citoyen, citoyenne, si l'intérêt payé, ça saute de 156 à 333, ça veut dire qu'elle, lui, elle va devoir couper si le salaire ne double pas. La moyenne d'augmentation salariale en 5 ans, ça a été 4,4%. 4,4%. 4,4%. 4,4%. Fait que vous imaginez-vous, bien sûr, 4,4%. 4,4%, c'est beaucoup. C'est pas beaucoup, je veux dire. Comparé à double, là, c'est 100%. C'est 4,4% en 5 ans, là, de février 2020 à cette année 2025. 4,4%, c'est pas beaucoup, hein, en 5 ans. Il y en a qui ont augmenté plus que d'autres, mais bon. Fait qu'on n'a pas le choix parce qu'on va devoir couper quelque chose, soit la police, la GRC, les prisons, la Civilisation, la Défense nationale, parce que l'intérêt a doublé, là, qu'on a payé sur la dette à cause de la coronavirus. Pas justement de la coronavirus, mais bien sûr, pas justement de la coronavirus, mais bien sûr, la plupart, c'est à cause de la coronavirus, en grosse partie, bien sûr, de l'argent. Mais c'est quand même, pour dire dans ce fonctionnement qu'on n'a pas le choix de le faire. On n'a pas le choix d'implémenter quelque chose, soit ma TRD ou quelque chose qui est similaire à la TRD. Théorie de la refusion de la dette qui inclut la théorie d'intégration monétaire. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, mon 10 000, ton 10 000, ton 10 000, mon 10 000, mon 10 000. On va convertir ça dans la dette, dans la dette, dans la devise des États-Unis, dans la devise des États-Unis, tu sais. Convertir ça dans la devise des États-Unis. On va convertir ça dans la devise des États-Unis, on va faire l'addition. On va faire l'addition. On va faire l'addition. Avec la dette des États-Unis, avec la dette des États-Unis, avec la dette des États-Unis, on va faire l'addition ensemble. Toute la dette publique-privée, la dette publique-privée, ensemble. On va faire l'addition avec la dette publique-privée des États-Unis. Ce chiffre-là, on va faire la création de l'UI. U.unité, point échange, point universel. U.unité, point échange universel. U.unité, point échange universel. l'UI. U.unité, point échange universel. U.unité, point échange universel. U.unité, échange universel. L'unité échange universelle. On va faire la création de l'unité d'échange universel. Et bien sûr, cette devise-là aura la valeur du dollar des États-Unis.
$ des États-Unis. Fait que toute la dette publique-privée, on va la mettre ensemble. On va la mettre ensemble. Toute cette dette-là. Toute cette dette-là, on va la mettre ensemble. Toute la dette publique-privée, bien sûr. Toute cette dette-là, publique-privée, on va la mettre ensemble. Cet argent-là aura la valeur du dollar des États-Unis. On va fonder une nouvelle banque, on va faire la création de l'unité d'échange universelle. On va mettre ça ensemble avec la devise des États-Unis. Avec cet argent-là, on va rebâtir les ponts. Rebâtir les ponts. Rebâtir les ponts. Rebâtir les ponts, rebâtir l'infrastructure, bâtir plus de centrales Hydro-Québec, les 44 tunnels, 44 tunnels dans le cas d'une guerre thermonucléaire, financer les gens en tourisme, financer les gens à l'entraînement physique, financer bien sûr le financement du collectif de l'armée de la déesse qui danse, soit pour l'environnement bien sûr, soit l'armée du dragon, pour la SSD, sécurité, service, défense, pour la SSD seulement, pour la fonctionner, pour la SSD, sécurité, service, défense, tu sais. Sécurité, service, défense, puis... Sécurité, service, défense. Pour la sécurité, service, défense seulement, les légions, les 63, les 10 provinces, 3 territoires et 50 États. Les 50 États, 3 territoires et 10 provinces. Les 10 provinces, 50 États et 3 territoires. Tout ça, on va mettre ça ensemble. Cet argent-là va avoir la valeur du dollar des États-Unis. Et voilà où on est rendu. On est rendu à un point de crise. Là. Oui, imaginez-vous, l'intérêt seulement sur la dette a plus que doublé en 3 ans seulement. C'est ça le problème. Là. C'est ça le problème majeur de tout ce qui se passe maintenant dans le collectif de l'Amérique du Nord, puis bien sûr pour le public et le privé. Dans le public et le privé, là, la situation est similaire. Là. On a une crise majeure des finances. C'est possible qu'il y ait un effondrement dès maintenant, dès aujourd'hui, dès demain. Là. Écoutez, prêter allégeance les gens de famille, Rock&Roll, c'est pas le choix. TRD, théorie de la refusion de la dette. Ah ouais, pour la cadence. Cadence, get ready for that Dragonomic cadence. Property of the Dragonomy by the river, special cadence. Legio, legions, sun shining. We gotta get it on the go, we gotta get it on the go, we gotta get it on the go, you know. So that's all, you know. So that's it, you know. We gotta get doing on that and we gotta get drilling. Dragonomy. We gotta get doing on that and we gotta get doing on the go, you know. So something which we gotta get doing with that. So we're gonna take all the public and the private debt. All the public and the private debt. That's what we're gonna get doing. We're gonna take all the public and the private debt, and we're gonna take it all, and that's what we're gonna get doing with that. We're gonna take all the public and the private debt, and we're gonna get that cadence doing, and that's what we're gonna get doing. So we're gonna take the cadence for the Dragonomy, and that's what we're gonna get doing with that, and we're gonna get on that go. Cadence. Dragonomy cadence. Dragonomy cadence, rock and roll up in the go, just so that you know. Dragonomy, here we go, just so that you know. On the go and on the left, on the right and on the set. By the river, property of the Dragonomy. Cadence. My meals to be paid, gas to be paid. By the river. Sing me a cadence. Property of the Dragonomy. Let's go rock and roll. Get ready. By the river as we go. By the river as we go. On the left and on the right. By the river as we go.
By the river for the farmers, for the butchers, for the bakers, for the nurses. By the river as we go, for the left and for the right, on the out and out of sight. By the river, Dragon Army Cadence, property of the Dragon Army. By the river as we go, just a song so that you know. For the butchers, for the bakers, for the truckers and the nurses, for the nurses and the doctors, for the firefighters and the truckers, plumbers, electricians, and the bakers. Nurses, doctors, truckers, and the firefighters. And the truckers on the road. Firefighters on the go. Let's go for the Dragon Army. Let's go for the Dragon Army. Nobody is born a dragon. 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 The terror always me. Let's go, Dragon Army Cadence. On the stops and on the go. Always ready for the rock and the roll. We only play the dedie. Coast to coast, ocean to ocean.
Only play the D. Coast to coast, ocean to ocean. Some mushrooms if you need them. I don't know if they're edible though, so nah, I don't know. Are they edible? Are they not edible? But maybe. I really don't know, so if you have mushrooms that are edible, I guess you eat them, but those I don't know. Some of my dragons are black. Some of my dragons are white. Some of my dragons are black, white. Some of my dragons are rainbow. Some of my dragons are white. Some of my dragons are black. Some of my dragons are rainbow. For the farmers and the butchers and the plumbers and the truckers, marching east and west and south. Push-ups, just you hear them loud. Loud and soft and with a bang. By the river, by the ocean. By the valleys, by the mountains. In the cities, by some fountains. Dragon army, get some fish. It doesn't matter, poor or rich. Dragon army cadence created full moon first day, May 12th. Hakan and N.A.C.W.P pledge your allegiance to our family. Dragon army cadence, rainbow dragon. Some of my dragons are black. Some of my dragons are white. Some of my dragons are black, white. Some of my dragons are white, black. None of my dragons are born a dragon. Just so that you hear smiling. For the butchers and the bakers, train conductors and construction workers. For those in the daycares who change some diapers. For those workers change some diapers. Marching in steel toes or slippers. Marching in steel toes or slippers. Dragon army cadence, property of the Dragon army, pledge your allegiance for the 63. For the 63 special cadence. For the 63. Whoever joins with us, with you and me. 10 provinces, 50 states. 3 territories, that's late. Coast to coast, ocean to ocean. Coast to coast, ocean to ocean. Coast to coast, ocean to ocean. Gotta get it for the potion. Gotta get it for the lotion. Gotta get it for some motion. Left and right and with a sight. One time. We're gonna die, but not tonight. One day we're gonna die, but not today. One day we're gonna die, but not today. Gotta give it for the left. For the bridges on the sets. Where the Dragon army, coast to coast, ocean to ocean. For the 63, we rolling up the sleeves. Push-ups, hawks and squats, you know we breeze.
On the left and on the right. Dust. You gotta clip those eyes. Got a left and got a right. Got it so you know we tight. Some of my dragons are white. Some of my dragons are black. None of my dragons are born a dragon. Pledge your allegiance, Legion, special cadence. 12th of May, 2025, property of the Dragon Army. We gotta get it on the go, and that's how we're gonna get doing with that, and so we're gonna get that rock and roll, you know. Let's get it for the public workers, changing aqueducts and sewers. For the public workers, changing aqueducts and sewers. Let's give a marching cadence for the public workers, changing aqueducts and sewers. Clap the hands and move the toes. Dragging army on the road. By the trains, the highways, planes. Some brains, the microchip lanes. We ain't doing it just for fame. Loving justice, free and strong. Hey, some of my dragons are dragonesses. When I ask who I am, you answer. General Rainbow Dragon, aka greatest cuckold in the world, aka clit, dick, dick, clit. Who I am, you answer. You're the greatest cuckold in the universe, aka Rainbow Dragon, aka limb, dick, clit, dick. Who am I, Dragon Army? Rainbow Dragon, aka General Limb, dick, clit, dick, aka the greatest cuckold in the universe. After midnight, I'm a woman. We ain't demons, we are dragons. We ain't demons, we are dragons. We ain't demons, we are dragons. We are not demons, we are dragons. Dancing left and dancing sides. What we do is alright. Bakers, nurses, electricians. Plumbers, doctors, that vibrations. Coast to coast, ocean to ocean. SSD for the 63. SSD for the 63. SSD for the 63. Gotta get it for the lotion. We don't need no magic potion. We don't need no magic potion. Gotta give it for some lotions. Left and right and in the sights. Dragon Army, that's alright. Dragon Army kiss and say, hey, we do it every day. Left and right, we hear them say, on the go and on the tide. On the love and on the side. Left and right, we here to stay. Got the left and here we day. Gotta give it here we say.
On the road we drag an army. Police. Bomb distance. Or in distance. Oof. Cadence continues. The sit code. The sit code. The sit code. Coast to coast. Let's go, cadence. For the farmers, for the butchers, for the nurses, for the doctors, electricians, and the plumbers. And the bakers, and the nurses, firefighter, Dragonomic cadence. Dragonomy, here we go. Property to Dragonomy. Let's go. Nobody's born a dragon. We can be bought, we can be bribed. We can be bought, we can be bribed. Towards the sunset and the sunrise. Dragonomic cadence, probably the Dragonomy. Can be bought. We can be paid.
Mystère. Tête. We can be bribed. Behold the great goodness. Let's go. Till the end, 44, almost 45 seconds. Yes. Dragon Army. We can be bought, we can be bribed. We can be bought, we can be bribed. We can be bought, we can be bribed. None of my dragons are born a dragon. None of my dragons are born a dragon. Pledge your allegiance. Cadence. Special march. For the XYZ. For the free, the strong, the loving, man.